Du hast so lange auf ein Lieb gewartet, die von außerhalb deines Herzens kommt? Ein Leben lang geleitet, hast du dich angestrengt darauf gefreut. Deinen Namen von der anderen Seite eines überfüllten Raums, souverän, hast auf einen Schritt. Auf dem Weg gewartet, auf ein Nachricht, die ein Dunkeln auf dem Bildschirm aufleuchtet, auf ein Zeichen, das du endlich ausrollt. Endlich wissen, Abend, wenn du dich hüt Abend in den Wegspät. Sinken last I Weltdraugen langsam verschwinden. Last den Tag MIT als einen Empferinnen, seinem Lärm und seiner Hektik zu einem sanften Lesen zusammen in der Fern Berklingen. Higher, in diesem Raum, gibt es nichts für dich zu tun, nichts zu sein, niemandem zu gefallen. Den einzig Aufgabe ist zu atmen. Den einzig Riesfort nach innen. Du warst so mutig und sagtest zu regieren in einer Welt, die sich oft wie ein fremdes Land anfühlt. Du hast den Herz ausgestreckt, in der Hoffnung, dass sie sanft erwidert wird. Du hast dich kompliziert und anstrengen kannst erlernt Anerkennung zu gewinnen, Aufmerksamkeit zu verdienen und zu versichern, einer liebwürdig sein, die wie man dir beibringt. Ein Krieswort, den zu gewinnen galt, gar tiefs Lieb, die dich durchstei. Links in nach Streit und nichts davor verlangt, ist kein Preis. Sie ist ein Prozess. Sie ist das Lies, stetisch zusammen deiner eigenen Ganzheit. Ein Musik, die schon immer unter dem Lärm der Suche gespielt hat, dat Abend lernen wir einfach, is wieder zu rennen. Dies ist keine Ries, etwas Verlorens zu finden. Is ist ein Ries der Erinnerung in das, was schon immer da war und geduldig darauf gewartet hat, dass du sie dir selbst zurückfindest. Mal so sanft und langsam ein und erlaubt dir beim Ausnehmen anzukommen, genau hier. In der Sicherheit und still Dies des Augenblicks, die beverste Ries ist ein Ries der sanften Befreiung. Wir werden 20 der Verständnisses. Durchreiten, jeder Einzelne davon darauf ausgelegt, ihnen liebevoll zu helfen, die Noten der Begierde und Sehnsucht zu entwirren, dass sie im unerschütterlichen Frieden ihrer eigenen Emotionen zu regnen. Es gibt keine Eil. Wir haben alle Zeit der Welt. Lass mich dem ein Sanftverführer sein. Ein Sampan auf deiner Schulter. Wenn du der Lieb suchst, die du vergessen hattest, lasst uns beginnen. Ein und außerdem beginnen wir unsere Reise in einem Ort, den sie genau kennen. In ihrem Herzen, in ihrem Kopf, wir nennen ihn der Raum, in dem sie wurden. Vielleicht befinden sie sich gerade in diesem Raum. Es ist ein stiller Ort, der einer einzigen, tiefgründigen Tätigkeit gewidmet ist, dem Worten. In diesem Raum ist ihr Bewusstsein nicht bei ihnen, nicht in ihrem eigenen Körper, nicht im gegenwärtigen Moment. Stattdessen ist dies not outgerichtet. Fixiert auf ein Fenster. Das in die Welt, ein USB-LSBT durch dieses Fenster. Blicken Sie. Auf ein Stage, einen Weg, ein Telefon, das nicht klingelt. Ein Tür, das sich nicht öffnet. Sie warten darauf, dass jemand diesen Weg entlang. Sie warten auf ein Zeichen, das man an sie denkt, das man sie schätzt, dass sie dem Menschen, dem sie ihr Herz geschenkt haben, wichtig sind. Die Luft in diesem Raum ist erfüllt von einer stillen, scherzenden Freude. Wann werden sie ihn rufen? Wann werden sie mich sehen? Wann werden sie verstehen? Wann wird die Liebe, die ich so erwidert, wie ich es mir wünsche? Wann wird ich genig sein? Spür die Qualität dieses Wortens. Es ist kein friedlicher Zustand. Es ist ein aktiver, erschwender Zustand der Wachsamkeit. Die Energie, die kostbare Lebenskraft, flieht durch dieses Fenster hinaus und kehrt ein Zukunft, die will ich nie antritt. Der Raum, in dem du dich gerade befindest, der gegenwärtige Moment, fühlt sich leer, kalt und vernachlässigt an.
Wie lange sitzt du schon hier, mein Lieber? Ein Stund, einen Tag, Jahr? In diesem Raum schwecken Leben, du versigerst. Dienen Frieden und warst auf ein Ujere Zeichen, dich wohl zu fliehen. Du versigerst dien eigen Ganzheit, while du glaubst, sie kein nur jemanden anders dir geben. Der Tieffrost diener eigenen Anwesenheit, die Wurm diens Adams, der Städtisch, Truschlag diens Herzens, all das bleibt unbemerkt. Ich sind die Shannon soliden Muckbell de Raums in Schatten geholt, while all dien liegt auf dies Fern. Leer Strage, Gerritet, Tet dat Geses Warten, ist die Wurzel so viel stillen Leidens. Is ist der Ort, an dem die Einsamkeit wuchst, an dem Selbstzweifel grossemen Luggen flustern. Is ist das Gefühl, ein Geist im eigenen Leben zu sein, while man seinen Geist aus sich selbst hinausgestreckt hat, in einer kalten Nacken. Der Welt eins anderen zu stehen und auf Aufmerksamkeit AOFFE dat Abraham Abben werden wir das entern. Wir werden dies behutsam tun, ohne zu urteilen an mein Team Endikum Nickefull für den Teil von ihnen, der gelernt hat, so geduldig zu warten. Lassen Sie mich Ihnen ein Geschichte als und dat in einem kleinen Haus auf einem sanften Hügel, Oberhalb. Einer goenden Strage lebt ein alter Mann. Sein Haus war voller stiller Schatz, der jede kaum warnam. Da war ein Stall, aus einem einzigen Stück dunklen, duftenden Holzes geschnitzt, der perfekt zu ihm passt. Dort stand ein Backersammlung am Maitin, abgenutzten Seiten, voller Posse und Burgesiner Weichreiten. Auf einem kleinen Tisch stand. Ein Kann Tee inzwischen kalt, der Notch immer den schwachen Suenduft und Jasmin erströmt. Ein Gickwaldig lag gefaltet auf einer Truhe und wartet darauf. Wurm zu spenden, dat Dio sie der alte Mann sah nicht daben. Sein Stall wird nur Notch ein Fasten, der Backer nur Notch Amriss, der Tee nur Notch ein Erinnerung. Sein Ganzes Leben vom Aufwachen bis zum anrachigen Schlaf. Verbracht in tiefem UARTE und Gott sein Blick war auf das einzige Fenster in seinem Wohnzimmer gerichtet. Ich ging auf die Goendi Strage hinaus, wartet auf einen Bessiger, einen ganz besonderen Bessiger, den wie länger Zeit kennengelernt hat und der ihn so herzlich eingelächelt hat, dass der Mann beschlossen hat, sein Leben war. Erst dann wusste ich, wenn dieser Mensch zergiert. Der Bessiger hat nie versprochen, wiederzukommen. Da in seinem Herzen war ein zusammenverzweifelter Hoffnung gepflanzt. Und hat sein Leben damit verbracht. In Mighty seiner Aufmerksamkeit zugerannt. Jedes Stabburg im Horizont war ein möglicher Ankunft. Jedes Ferngurgusch war der Schritt, den so semlichs veranwalt. Sein TAGE waren ein Kreislauf stiller Hoffnung, der sich in den vertrauten dumpfen Schmurs der in Kauschen verwandelt. Wurde in diesem Lebenskraft sicher durch das Fensterglas. Und fällt sich dann müde und unsichtbar. Die Schatz seines eigenen Zuhauses, der Reichtum seines unmittelbaren Lebens, waren völlig verloren. Eines Nachmittags klopft ein reißender Mensch. Der Schutz wie einem plötzlichen Regen sucht in sein Tür. Der alte Mann verniet. Erschreckend deiter, sein Hers Hauptvio hoffen. Dahin wurde auch Jubel, als erkannte, dass dies nicht der erwartet Bessiger war. Ließ den Mann anschieren. Und die beiden saßen lange schweigend da und lauschen dem Trommeln der Regens auf dem Deck. Der Monarch, dessen Geist ruhig und tief gegenwärtig war, blickt sich im Zimmer, sah den Shannon Stall, die bereitliegenden. Bucker, die eins zum Teekan. Dann blickte den alten Mann in dessen Blick, selbst render mighty im Spratch. Immer wieder zum Fenster an Zurichs Lehren Strage wandert. Schrecklich spracht der Mensch, sehnst dem sanfte Regen. Freund, sagte,
Nicht mitleidig, sondern voller tiefer Liebe voller Neugier. Du hast mir von der Person erst auf die du wurdest. Aber willst du mir noch etwas erzählen? Willst du mir sagen, was sich jetzt hier in diesem Raum befindet? Die Frage war so einfach, so unerwartet, dass sie die Lebenslinge gewendet. Der alten Manns durchbrach. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wann ihr seine Aufmerksamkeit bewusst vom Fenster abi. Ließ seinen Blick weich werden und auf die Welt fallen. Die tatsächlich higher war. Sein Blick fiel auf die Tikan. Sah die zarten, handschmalten Blumen auf ihr sie. Bemerkt einen einzelnen, perfekten Tropfen kommt ins Wasser. Der sich über die gelobte Oberfläche sog. Wurde der Schwarz Sujduft der Jasmins bewusst. Der Noch in der Luft lag dort, dann wandert sein Blick zu dem Stall. Auf dem sah. Spürt das glatt, massive Holz unter seinen Händen. Spürt die stablen Bienen, die fest auf dem Boden standen und ihn festhielten. 20 Jahre lang sah in diesem Stall. Ohne und Jemmels wirklich suspiren. Dann wurde sich der Dusches der Regens bewusst. War kein bloßer Lärm mehr. War ein Rhythmus, ein Lied. Hört die verschiedenen Themen, also auf. Das Dach auf die Fenster schaut und auf die weiche Erde dragen klopft. Und dann spürt etwas anderes. Spürt das sanft Heben und Senken seiner Brust. Dann langsamen, gleichmäßigen, truen Rhythmus seines Atems. During jede Sekunde seiner Nachtschwach Beglichkeit hat. Und das Bemerktheit. Spürt die Wurm seiner Hand. Dann festen Boden unter seinen Füßen. Ein einzelner Trein lief über seinen Folterschwein. War keine Trein der Trauer. War ein Trein tiefer Erkenntnis. Wanti sich dem Manach zu, und seins dem war nur noch ein Flüstern. Ist Eilsheier, sagte. War die Gans heier. Der Manach lächelte einfach. Ein Lächeln so warm und bedingungslos wie die Sonne. Ja, sagte der Bessiker, auf den du georget hast. Wird dir niemals etwas Scheres bringen als das, was bereits im Zimmer war, du mein Geliebter, bist dieser alte Mann, in dein Leben, genau jetzt, in diesem Augenblick, ist dieser Raum voller. Und just 100 Shots, die tiefere zu dem Lehren her ist nicht, dass wir niemals hoffen oder niemals einen anderen lieben sollten. Die Lehre ist das unser Leiden nicht von der Bläsenheit der Besekretariat. Kommt von direkt der Worten auf dies Wies zu Worten bedeutet, absichtlich dem einzigen Leben fern zu bleiben, dass sie jemals haben werden, dem, das gerade jetzt stattfindet. Den Frieden liegt nicht auf dieser Strecke. Den Ganzheit liegt nicht in den Händen eines anderen Menschen. Sie ist genau hier. Ist das Gefühl der Deck auf deiner Haut. Ist das sanft Gewicht deines Krippers, der in die Matrix sinkt. Ist das Wunder deines Atems, der Mihilos ein und ausströmt. Ein ständig still erinnern daran, dass du lebst. Dass du da bist, die dort lassen, sie uns nimmt an, was der Manach dem alten Mann drehen hat. Lassen sie uns sanft und mighty größer. Gut unsere Aufmerksamkeit vom Fenster. Baby, END, EN.ST, ELLLE. Dies Fenstervideo. Das voller Sehnsucht und Erwartung hinausblickt. Sehen Sie die Stretch, sehen Sie den Horizon. Und dann MIT sanften inneren Verbeugung der Dankbarkeit für die Hoffnung, die Sie weitermachen ließ. Lassen Sie sanft einen Vorhang sehen. Ein weicher sanft Vorhang der die Augenwelt. Dient tief an dem Raum ihres gegenwärtigen Augenblicks ein Gefühl von Ruhe und intimate Relief. Der Raum wird wärmer. Das Licht wird sanfter. Ihre Aufmerksamkeit ist nicht länger abgelenkt und in die Ferngerät. Sie sammelt sich wieder zu Haus, genau hier, in ihrem Inneren. Lasst dies sanft über der Aufmerksamkeit zu einem sanften Licht werden, wie ein Persenflamme.
En mighty diesem licht lassans die Schatz erkenden, die sich bereits in deinem Zimmer befinden. Lenk dies is lichter Achtsamkeit, zunächst auf den Edom, rendieren nicht, nimmen einfach wahr. Spür, wie die Luft in den Körper einströmt, ein cooles, reins Geschenk der Welt. Spür, wie sie dich wird erfüllt. Und spür, wie sie dich verlässt, ein warmes, sanftes Entweichen. Dieser Edom hat dich den ganzes Leben lang begleitet. Ist der Trostbegleiter, den du je kennen wirst. Verlangt nichts, gibt einfach. Ruhen Rhythmus des Edoms. Ist Einschätz, ist real. Ist hier dort las nun gas, liegt diens Bewusstseins. Zu deinem Kundungen in deinem Körper wandern. Spür gas gewirkt diens Kopf auf dem Kissen. Lass es schwör sein. Lass es getrigen werden. Du brauchst es nicht. Mehr zu halten. Spür die Sandbeeren der Decken auf deinen Schultern, Armen und Beinen. Das ist der Schatz. Getrigen zu werden. Getrigen von der einfachen, ehrlichen Realität der Welt dich herum. Du bist geborgen. Du bist hier. Lenk das Sand, liegt deiner Aufmerksamkeit auf den Hers. Du brauchst nicht nach Liebe zu suchen. Spür einfach die physische Präsenz des Herzens in deiner Brust. Spür seinen sanften, gleichmäßigen Schlag. Bum, bum, bum. Ease ist ein Trommel. Die schon wie deiner Geburt nur für dich schlägt. Ease ist der Klang des eigenen Lebens. Ease ist ein Rhythmus tiefer und unerschütterlicher True. Ease schlägt nicht lauter, wenn du geliebt wirst, oder langsamer, wenn du ignoriert wirst. Ease schlägt einfach. Ease ist der Klang deiner eigenen bedingungslosen Präsenz. Ach, das ist ein unermesslicher Schatz. Der Raum ist nicht leer. War nie leer. Ist erfüllt von Reichtum des eigenen Seins. Es erfüllt von der einfachen, wunderbaren, soliden Realität deiner eigenen Präsenz. Der Frieden, auf den du gewartet hast, ist genau hier, im ruhigen Rhythmus des eigenen Edoms. Die Geborgenheit, die du dir von jemand anderem erhofft hast, ist genau hier im Gefühl von deinem Bett umarmt zu werden. Die Liebe, nach der du gesucht hast, ist genau hier, im stetigen truen Schlag des eigenen Herzens. Run sie sich für einen Moment hieraus. In diesem Raum, ihrem Raum, es gibt kein Fenster der Erwartung, es gibt keine Leerstretch. Es gibt nur den tiefen, einfachen und vollkommenen Reichtum dieses Augenblicks. Sie sind angekommen. Sie müssen nirgendwo anders sein. Sie warten nicht darauf, dass ihr Leben beginnt. Dies ist dein Leben, dieser ruhige Moment, dieser sanfte Edom, dies still dot WEN, wir offern, auf die Liebe, von Aue zu werden, entdecken wir, dass sie der Grund ist, auf dem wir die Ganzheit standen. Wenn wir offern zu glauben, dass unser Wort von einem anderen bestimmt wird, beginnen wir, ist still unerschütterlich Präsenz in uns zu spüren. Dieser Wort ist nicht etwas, das man aus Bezahlung davor erholt, Gott, hübsch oder erfolgreich zu sein. Es ist keine Rang, die man durch Leistung verdient. Es ist wie Gas durch Sein, etwas, das seiner Selbstwillen lustet und nicht davor verlangt. Und wenn du jetzt tiefer in die Still deines eigenen Wesens eintauchst, lass dieses Große nicht tief in dir versinken. Das Warten hat ein Ende. Du hast den Vorhang zugesichert. Du bist zu Haus. Ruht jetzt aus in der stillen, unentdeckten Voll der Raums. Der du bist, und wenn du in der stillen Voll des eigenen inneren Raums ruhst, beginnst du zu verstehen. Dein Wort ist kein Besserer, der vielleicht eines Tages kommt. Ist schon immer da. Ist keine Belohnung davor, ausgewählt worden zu sein. Ist wie das Lichterson, etwas, das seiner selbst willen lustet und nichts davor. Verlangt, bleiben wir bei diesem Gefühl, diesem Bilderson.
Temen Sie, sanft. Rend, wir is gemeinsam KUND. Endros til eures Lebens. Haben Sie der Geschichte aber lieb und Wort gelernt. Sie werden als Art Rung erzigen. Manns, die man sich verstehen muss. Sie lernten die Schmerzen of Mathematik zu neigen kennen. Wenn Sie brav, ruhig, hilfsbereit, schien und klug waren, bekämen Sie vielleicht Manns der Aufmerksamkeit, Zeichen der Anerkennung. Und so hast du gelernt zu arbeiten. Oh, wie hart du gearbeitet hast. Du wurdest zu einem unermüdlichen Arbeiter in der Ökonomie der Anerkennung. Du hast Leistung gebracht, du hast Jefflin, du hast dich in Formen verbigen, von denen du dachtest. Gas anders sie Wörter finden wurden in der Hoffnung, dem Taschen MIT Jenna kennen zu wollen. Dich sicher und reich und lieb zu fühlen. Dieser tut einen selbstständiger. Unterschwelliger Angst VOA emotionaler Verarmung. Täglich überprüft man seinen inneren Content. Werde ich geliebt? Werde ich anerkannt? Habe ich anerkannt, mich Gott zu fühlen. Und oft fällt sich das Lehren, und man hat das Gefühl einer tiefen, nagenden Schuld. Das Gefühl, der Welt mehr, etwas Besseres zu schulden, wenn man wirklich wertgeschätzt werden. KONNTE.DIEC Innereconomy ist Friend. Sie lasst dich glauben, und heiten den Schlüssel zu deinem Schatz. Sie zwingt dich, bis sie hungen nicht als Rüstet zu sehen, sondern als Marktplatz, auf dem du ständig den Wert beweisen musst. Nicht Adjurität zu werden und nicht die Lehren hinter dieses stehen. Du hast so viel Energie darauf verwendet, den Angebot aufzupolieren, dich von deiner besten Seite zu präsentieren und die Seiten in dir zu verstecken, von denen du befürchtest. Sie sehen nicht wortwillgenig, sie zu tausch und Gott DOC ich was, wenn dies ganz Wirtschaft auf einer Lüge basiert. Was, wenn wahre Grundlegender Wort keine Manns ist, die man geben oder nehmen kann, was, wenn nichts hektischen, schmerzhaften Markt der Anerkennung zu tun hat. Gut Abend werden wir dieser falschen Sparsamkeit einsetzen. Wir werden den Markt verlassen und in Sonnenlicht treten. Lassen Sie mich Ihnen ein anderer Geschichte erzählen. Stellen Sie sich ein Dorf vor, das tief in einem Tal liegt. Das Tal liegt ständig in einem weichen, grauen Schatten, da die hohen Klippen, die es umgeben, einen Großteil der Sonne abschirmen. In diesem Dorf ist die gesamtsoziale und emotionale Struktur ein einziges Gott herum aufgebaut. Alliierte. Stein. Von Gebert an wurden jedem Dorfbewohner beigebracht. Gas sein Wert direkt proportional zur Qualität und Quantität seiner polierten Steins. Es waren keinen magischen Stein, sondern ähnlich Pflaster. Da die Kultur hat einen immensen Macht verleihen, da das Leben eines Menschen bestehend aus der ständigen Suche. Dem Schleifen und dem Tauschen dieser Stein. Ein Kompliment oder das Geschenk eines kleinen, glatten Steins. Ein Beförderung im Arbeitsplatz. Bedeutet einen grünen glänzenden Stein, ein Liebeserklärung oder Tausch, der wird bolsten. Schillerndsten Steins, die Hand der Dorfbewohner, waren beim endlosen Polieren Mund und schwierig. Im Gespräch streiten sich Stein. Hast du den Stein gesehen, den ihr gegeben hat? Ich habe die ganz Wortgebertat und nur diesen stumpfen, winzigen Kieselstein bekommen. Sie muss so wertvoll sein. Ihr Steinsumlung glänzt selbst in diesem trüben Licht. Sie lebten in ständigem Vergleich und Konkurrenzkampf. Wer viel Steinbesses wurde bewundert, lebte aber in ständiger Angst. Sein Sammlung zu verlieren oder als weniger brillant berteilt zu werden als die andere. Wer wenig Steinbesses fühlt sich unsichtbar, beschämt und verzweifelt. Sie versteckten ihr stumpfen, unvollkommenen Stein in Stoffbüten und
Prozentren wenigen guten MIT ängstlich Verhänder. Min niemand in diesem System. Wieder die Reichsen, noch die Hermsen, van Gemmels wirklichen Frieden. Das System selbst wird die Kellers kollektiven Leidens. Ho Huber dem Dorf. Auf dem Sonnendörflichen Plateau der Klippen lebt eine Frau, sie war Einsiedlerin. Aber sie sich selbst nicht so sah. Sie lebt in einer kleinen, einfachen Hut, umgeben von Wildblumen, die in leuchtenden, unglaublichen Farben wuchsen. Die Dorfbewohner unten sahen manchmal Silhouette über dem hellen Himmel und staunten über sie. Sie nahmen Simas, die prächtigsten Steinberghof besitzen, sich so einsames, erhabens, lebendigsten zu kennen. Sie glatten, sie hortet einen großen Schatz. Eines Tages war ein junger Mann aus dem Dorf drin losen. Merzaften Arbeit des Steinschleifens so verdrüssig, dass keinen weiteren Tag mehr ertrinken konnte. Sein Sack Wallerstein fällt sich so schwer und doch fällt sich sein Herz so leeren. Beschloss die Klipp zu erklimmen und die Frau nach ihrem Geheimnis zu fragen. Der Aufstieg war mühsam. Klettert die grau, schattig Felswand hinauf, sehen. Eigenen stumpfen Stein in dem Rucksack auf seinem Rücken, klimperten. Stieg desto mehr witchen die Schatten zurück. Und dann, als sich über den letzten Felsvorsprung zog, Berkum in ein Gefühl, das noch nie so empfunden hat, Worm, ein strahlend, golden, bedingungslos Worm. Die sein hart durchflut und in ungläubig die Augen schlägen, wie's vor Gas Sonnenlicht. Unten im Tal war ein fern diertisch erscheinen, higher war ein lebendig Präsenz. War überall, berührt Eels, und war das. Schanst, mächtigst, was erlet hat. Sah die Frau neben ihrer Hut sitzen. Sie polierte keine Stein, sondern flackt einen Korb aus hellem Gras. Sie blickt auf und lächelte. Ihr Gesicht erhellt das golden Licht der junge Mann. Atemlos vom Aufstieg und dem Licht. Stolpert. Weiter. Bitt, sagt er. Sehen. Stimmt zittert unter der Last seiner Leben singen. Du musst mir den Geheimnis verraten. Den Stein müssen wie stern sein. Sie müssen die Wortvollsten der Welt sein. Damit du in solchem Frieden und in solch einem Licht leben kannst. Das Lächeln der Frau wurde breiter. Sie legte der Jub nieder und sah ihn mit viel Händen. Ich habe keine Stein, sagte sie. Lies, der junge Mann war sprachlos. Konnte es nicht begreifen? Keine Stein. Wie bist du denn würdig? Die Frau habe eine Hand und du tat nicht auf ihren Besitz, sondern auf das Licht. Gas auf sie beiden herfiel. Das Licht, das die hat. Im mudden Gesicht der jungen Manns wärmt. Das ist mein Raum, sagt sie. Ihr stimmt so klar wie die Luft sie herum. Das ist Sonnenlicht. Folgt auf mich. Folgt auf dich. Folgt auf den reichsten Mann in deinem Dorf und das Hermske. Fragt nicht, ob wir verdienen. Verlangt nicht, dass wir uns putzen, zu erhalten. Man kann nicht in einer Tasche horten oder für schlechte Zeiten aufbewahren. Kann nur eins, sich selbst verschenken, vollständig und endlos. Leuchtet. Dann berührt sie samt die Brust der jungen Manns. Den Wort, sagt sie, ist wie Geisteslicht. Ist nicht in der schweren Tasche, die du trägst. Hat den ganzes Leben lang auf dich geleuchtet, aber du warst sehr damit beschäftigt, auf die Felsen hinter zwischen 10 Worms spüren. Der junge Mann betrachtet seine Hand, nicht wund vom Polieren, sondern einfach offen in die golden Luft gehalten. Blickt hinunter in das Grautal, einen Ort voller Schatten und Streben. Und wurde klar, dass sie sein ganzes Leben damit verbracht hat, in einem dunklen Keller Kieselstein zu polieren, wenn direkt wie der Tür ein Universum aus purem Gold verschenkt wurde. Die las in der Tasche auf seinem Rücken, fällt sich.
plötzlich absurd und bedeutungslosen. Die last in seinem Herzen begann sich zu. Haben dat du, was ein Bewohner dieses Dorfs aussteinen. Die Kompliment, die Likes, die Beforderungen, die Liebevollen Wort, das wären die Stein. Die du so verzweifelt, gesucht und poliert hast. Du hast geglaubt, den Wort sei etwas, das du dir von ausnehmen musstest. Und du hast die tief Urschwing und die Stillschirm dieses Glaubens gespürt, die Zen-Trail buddhistisch Lehr ist. Dass dies Transactional Economy die Worts ein Fiction ist. Sie ist ein Traum, aus dem wir erwachen können. Den war Natur was manch Traditionen, dein Bud Nature ist von Natur aus ganz, strahlend und balstig. Dieses Netz was man bought, verdient oder erregt. Dieses die grundlegenden Realitätsseins. Dieses das Sonnenlichter also. Wenn du jut nachher liegst, lädt dich ein, den schweren Steinsack fallen zu lassen. Lassen von dir abfallen. Du musst ihn nicht MIT in den Schlaf nehmen. Du musst ihn nicht MIT in den nächsten Tag nehmen. Spür die immense Elektrik in Lasche lassen. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit behutsam auf Ihre Innerökonomie. Welch Stein polieren Sie so intensiv? Ist dies das Bedürfnis, als intelligent zu gelten? Das Bedürfnis, als freundlich. Und selbstlos zu gelten, das Bedürfnis, attraktiv zu sein, das Bedürfnis, erfolgreich und produktiv zu sein. Nimm es einfach wahr, ohne zu urteilen. Sie die Anstrengung. Sie die schwierigen Handdienstgeists, die unauffälligen diesen Eiden fühlen. In der Hoffnung, sie gegen ein Gefühl der Wertschätzung einzutauschen. Erken die immense Energie und die du investiert hast. Und gib dir mitfühlend in Edensag die Erlaubnis aufzuhören. Einfach aufzuhören, wenden wir uns nun dem Sonnenlicht zu. Stellen Sie sich mitten in Ihre Brust. In Ihrem Herzen ein klein, warm, golden Sonnenbioer. Es ist kein gleichender irgender Stirn. Es ist ein sanft, stetig selbstleuchtend Sonne, wie die Sonne in einem strahlenden Frühlingsmorgen. Skirrsing warm, anfangs mag sie schwach sein, wie das Erstlicht der Morgen da. Schenk ihm den sanft, liebe Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist wie ein sanft Preis, die glatt zu einem warmen, stetigen Glühen anfängt. Spüren Sie, wie diese Sonne ihr warm von in Herzen nach ausstrahlt. Spüren Sie, wie sie sich in Ihrer Brust ausbreitet und jeglich Angst auflässt. Spüren Sie, wie Ihr goldenes Licht in Ihren Bauch flieht und ein Gefühl tiefer Ruhe und Zufriedenheit vermittelt. Lasst dies ist warm. Golden Licht durch den Bein bis in die Zehenspitzen. Lass es durch den Schultern, den Arme und den Handflächen fließen. Spür, wie den Hand die so hart hierbei haben. Stein zu polieren, nun einfach ran. Erfüllt von einer sanften, selbstersuchenden Wurm. Lass das Licht in den Nacken hinauf und in den Kopf fließen und den Geist MIT einem sanften, friedlichen Schein erhellen. Dies ist Licht, dies Wurm ist den innere Wort. Es spiegelt nicht die Meinung anderer. Weiter, es ist nicht geliehen. Es ist den Eigen, eingeborene Australien. Du musst nicht davor tun, es zu verdienen. Es wird nicht heller, wenn du Erfolg hast und nicht dunkler, wenn du scheiterst. Es ist einfach die Energie deines eigenen Seins. Die Rein, den Gang slow ist tatsächlich deiner eigenen Lebendigkeit. Ruhe in diesem Gefühl. Dem Gefühl, von innen heraus, geworden. Es gibt nichts zu beweisen. Es gibt niemanden, den du beeindrucken musst. Das verzweifelte Bedürfnis nach unsere Bestkeigung beginnt sich in diesem sanften inneren Licht aufzusalzen, wie ein Phantomausschatten. Du bist kein Bettler, der ein Glas für ein paar Tropfen Anerkennung hinhält. Du bist die Sans LBST.w, i.e. where dies sich anfühlen, MITs Leben
zu gehen, zu wissen, dass den Wort nicht in deinem Steinzeug liegt, sondern in dem Bedingungslosen liegt, das du bist. Du könntest weiterhin MIT der ignorieren. Du könntest weiterhin lieben, arbeiten und erschaffen, aber nicht aus verzweifelter Nach, sondern aus einem Ort des Strahlens. Da ist es Innersonnenlicht offenbar an die Wahrheit. In seinem warmen und ehrlichen Licht kannst du dich selbst klar sehen. Und du beginnst zu erkennen, dass du nicht zerbrochen bist. Du bist keine Ansammlung fehlerhafter Teile, die repariert oder poliert werden müssen, bevor du der Liebwürdig bist. Allein die Vorstellung, unvollständig zu sein, ist nur ein weiterer Schatten. Ein weiterer Geschichte, die im dunklen Tal der Steinhandler als Doppel-I argidat in diesem Moment. Bedingungslosen Licht kennen sie beginnen, die Wahrheit ihrer eigenen Form zu erkennen. Sie können beginnen, den perfekten, ununterbrochenen Kreis ihres eigenen Seins zu sein. Couch jetzt in einen tieferen Zustand, der Ruhein. Gebe det im sanften, goldenen Licht deiner wahren Natur. Dies ist keine Transaktion erforderlich. Du bist bereits würdig. Du bist bereits vollständig. Ruh dich einfach aus und lass dich strahlen. Tauch jetzt in einen tieferen Zustand der Ruhein. Gebe det im sanften, goldenen Licht deiner wahren Natur. Dies ist keine Transaktion erforderlich. Du bist bereits würdig. Du bist bereits vollständig. Ruh dich einfach aus und lass dich strahlen. Da ist es Innersonnenlicht. Die sanft, bedingungslos Wurm, die du spürst, beginnt. Ein der tiefsten und schönhaften Geschichten zu erholen, die wir uns selbst erfüllen. In ihrem ehrlichen Licht kennen wir endlich das Gefühl des Erbrochen Seins Tier S-T-E-N.me. Jetzt sanft. Wenn wir gemeinsam die Zartstelle beruhen, wie hast du langzeit des Lebens die heimlich, schmerzlich übersuchen. In mein Tier herumschürger, das etwas in der Gründung Kämpfe ist. Das Gefühl, ein Puzzle zu sein, dem ein entscheidendes Ziel fällt. Genau, German? Wie hast du dich wie ein wunderschön Wes, einem Haares gefüllt, unfähig, die Liebe zu halten, nachdem du dich so sehr sehnst. Ein Lied, na mein Notfeld, ein Geschichte einer herausgerissen sieht. Da es das Gefühl der Unvollständige ist ein schwer Last. Dies macht das Leben zu einer ständigen, ängstlichen Suchen nach dem fehlenden Ziel, meistens Wort, und beigebracht, da es ist fehlend stuck in einem anderen Menschen. Wir suchen einen Partner, einen Freund, einen Seelenverwandten im Glauben, dass das Fragment in sich trägt, das unendlich ganz matcht. Das ein Lieb der magische Klebstoff ist, der unser Rest schlägt und unvollständig matcht. Und so präsentieren wir anderen unsere Zerbrochenheit. Manchmal offen in unserer Verletzlichkeit. Manchmal versteckt in unserer Muster der Suche nach Bestkeiten, in der Hoffnung, sie wussten, wie sie uns heilen können. Da die Suche oft zu enttäuschen könnte, denn sie beruht auf einem tiefen Missverständnis. Die Verantwortung für die eigene Ganzheit in die Hand eines anderen zu legen, ist für jeden Menschen ein zu schwer aufgeht. Es ist nicht aufgeht, dich zu heilen, genauso wenig wie es den aufgeht ist. Sie zu abend, erforschen wir eine andere Wahrheit. Ein befreien tief friedvoll Wahrheit aus dem Herzen der Zen-Weisheit. Wenn du nie gebrochen worden wirst, wenn die Rest die du siehst, kein Beweis für ein Verletzung rein, sondern Zeichen eines erfüllten Lebens, wenn Ganzheit nicht ein Leben an den Erben bedeutet, sondern ein Leben, in dem die Narb im goldenen Licht der Akzeptanz gedacht ist. Lass uns diese Idee der ungebrochenen Kreises erforschen. Lassen Sie mit ihnen ein Tätschert aber ein Tätschvermeisterin und ihren Lehrling dort in einer Werkstatt, die Notch folgt der Holzrauch und unähnlicher Gittelrock. Lebt eine Frau,
die für ihr tieferkennst Bärum Tor. Sie war alt, an ihr Hand wo faltigen mighty Tong gefleckt. Beweckten sich MIT einer Anmutten Sicherheit, die fashionierend en Susan war. Leo eins war sie berend. Der perfekt, uninterpretin Kries Rand jeder Scheel, die sie herstellte. Jede einzeln war Michelos Rand, ein perfektes Zeugnis von Ausgewogenheit, Harmonie und Ganzheit. Ein junger Lehrling war zuer gekommen, Bayer zu lernen. War ernsthaft, talentiert, beauties besessen von der Adi der Perfektion. Perfektion? Bedutit für eine Diabesenheit jeglicher Feller. Wer hört die ungebrochenen Kries des Meisters und sah jede kleinste Beugung in seiner eigenen Arbeit als Zeichen Religion Brüssigens. Glott, wordig und vollständig zu sein, bedeutet, nahtlos und Michelos zu sein. Dieser Glaubor, die Kell, seiner ständigen privaten Angst. Eins Tag Specialos die Tepermeisterin. Ein Schell zu schaffen, die Meisterwerk werden sollt. Der Lehrling beobachtete Temlos, wie sie dentan bereitet. Ihr Bugungen waren ein Tans pure Prozess. Die Schell, die aus der Scheibe stieg, schien lebendig zu sein. Ihr Form so exquisit schlicht und da, so tiefgründig schien. Für den Lehrling war die Schell, die physische Manifestation der Ganzheit, not der sich sent. Sie war PERFEKT da MIT großer Zeremonie, wurde die Schell in den Ofen gestellt. Der Lehrling hielt der langen Brennstenden den Atem ein und stellt sich das Makelos, Jeff Creo, das in Stan Word. Progesier all sein Hoffnungen. Auf sein eigen Perfektion auf Diocese einzeln Stocktong da is war seit den Ofen zu öffnen. Der Meister fniet die schwer und ein Hitzwell strammt die heraus. Der Lehrling spett mighty, klopfendem Herzen hinein. Dort stand die Schell, glahend in der Restwitz, da also Genauer Hinse sank ihm das Herz. Vom Perfekten ran bis zum Boden wirklich ein winziger, dunkler Harris. Für den Lehrling war ein Katastrophe. Die Vollkommenheit war zerstört, der Kries war sehr broken. Die Schell war in seinen Augen nun wortlos, ein Fehlschlag, ein Tragödie. Empfand den Feller in der Schell wie einen Feller in seiner eigenen Seele. Wani sich AB. Unfähig, sie en Zusin, sein Kell war VOA in Tausching wie Zugeschner, die Tepermeisterin. Jedig tielt seinen Kammer nicht. Sie hab die Schell vorsichtig aus dem Ofen, mit Berührung with aller Ehrfurcht. Sie stellt sie auf ihr Workbank und betrachtet sie nicht in Kust, sondern MIT-vom zärtlichem Interesse. Sie fuhr MIT dem Daumen über den winzigen Riss und ertestet sein Struktur, seinen Verlauf. Sie schwieg länger, dann lächelte. Sie, das flüstert sie, beginnt sein wahres Leben. In den nächsten Tagen beobachtete die Lehrling verwirrt, wie die Meisterin einen neuen, sorgfältigen Prozess begann. Sie warf die Schell nicht weg. Stattdessen holt sie ein kleines Schell hervor und begann feinsten, brillantesten Goldstaub in einem speziellen Baumharzig zu vermischen. So entstand ein schimmerndes, flüssiges Golddot, mighty der Zartenhand einer Meisterkalligrafin begann. Sie dieses flüssig Gold in den Riss zu malen. Sie versignigt, die Brokkoli zu verbergen. Sie kat das Gegenteil. Sie beleuchtet sie, zeichnet sie nach und verwandelt sie in ein Wunderschön. Golden Naht. Is were die alte Kunst der Kintsugi. Die Kunst der goldenen Repertoire. Als sie fertig war die Schell wie verwandelt. Sie war Timberabend. Der einzeln schimmern Goldfluss, der über ihr Oberfläche lief, sucht nicht von Beschädigung, sondern von einer einzigartigen und wunderschönen Geschichte. Sie war faszinierender und tiefgründiger, als sie es in ihren perfekten, ungebrochenen Zustand gewesen war. Der Lehrling start verwundert und fand schläglich sein Stimmwider. Meister, fragt warum schockt einen versiger MIT Gold? Der Kries ist sehr broken.
die Tippvermeisterin dreaded die Schale in ihren Hirnen, lies das. Licht auf die golden Knot fallen, sagt sie sen. Aber, du wirst das falsch, der Kreis wurde nie durchbrochen. Die Idee das Wesen der Crisis, sein Volkamin Ganzheit, ist ewig. Sein Physikform werden der sich lediglich, wie alle Formen ist kann. Die Schale wurde nicht kleiner, sondern größer. Sie hat jetzt ein Geschicht, sie hat eine Erinnerung. Dieser Riss ist keine Wand, die man aus Scham verstecken soll. Ist eine Erinnerung, die mit Gold dir werden soll. Sie sah ihr Jungschülerin direkt an, ihr Augen voller Weisheit und Liebe. Dies goldene Naht. Fuhr sie fort, bedeutet nicht, dass die Schale zerbrochen war. Sie seht das, sie so sehr geliebt wurde, dass sie zusammengelten wurde. Sie hat das für die Offens überstanden, und dies ist ihr Geschicht. Geschrieben in Gold. Sie ist jetzt widerstandsfähiger, schöner und wahrhaftiger sie selbst als Jesuger. In diesem Moment verstand der Lehrling. War Ganzheit und nicht der fragile Zustand. Keine Riss zu haben. War Ganzheit war der mutige und Schönheit, die eigene Geschichte mit all ihren Rissen zu integrieren. Das Gold reparierte nichts der Beschämnis. Is wurde die Ries 1 G-E-N-D und dat du, mein Lieber, in all deiner großartigen menschlichen Schönheit. Die Schale, du bist dort die für der Lebensgegenden. Du hast Druck an Hirschmers erlebt, die ihr Spuren hinterlassen haben. Man hat dir beigebracht, die Spuren, die Erinnerungen einen verlässt. Einen Moment die Versagens, ein grosses Wort, ein schmerzhaftes End, als Riss zu sein. Als Zeichen davor, dass du gebrochen, fehlerhaft und wortlos bist. Man hat dir beigebracht, sie zu verstecken, zu vertuschen und dich davor zu schämen. Aber heute Abend wollen wir sie mit den Augen des Tiefmeisters betrachten. Dies sind keine Zeichen deiner Zerbrochenheit. Dies sind die Zeilen deiner einzigartigen und kostbaren Geschichte. Sie sind der Beweis davor, dass du gelebt, dass du gefühlt und dass du hast. Der Dientrail Zen-Lehren bestet higher deren. Das ursprünglich Ganzheit du wurdest nicht als formloses, perfektes Objekt geboren, das Leben dann beschädigt hat. Du wurdest als vollständiges Wesen geboren. Und die Lebensreise hat deiner Oberfläche lediglich reich, komplex und wunderschön Muster überliegen. Der Kreis Dienstseins wird niemals unterbrochen. Stellen Sie sich vor. Sie zeichnen einen perfekten Kreis in den nassen Sand am Meeresrand. Ist ganz, ist vollständig. Dann kommt ein Well und bespalten, versert die Linien und lascht Teil seiner Form aus. Ist der Kreis nun zerbrochen? Nein, seine sichtbare Form hat sich verändert, aber der einige geometrische Wahrheit. Die Kreises, sein vollkommene Ganzheit und Konzept bleibt absolut unberührt. Essentielle Ganzheit, wahr selbst ist so. Es bleibt unberührt von den Wellen der Erfahrung, die ihr Leben durchfluten. Lassen Sie uns dies golden Repertoire durchführen. Genau hier und jetzt, wenn Sie sich ausruhen, erinnern, Sie sich behutsam und einstellen in Ihrer eigenen Geschichte, die Sie als einen Knackpunkt haben. Eine Erinnerung oder eine Eigenschaft, die Ihnen ein Gefühl von Scham oder Notwendigkeit vermittelt. Erzwingen Sie es nicht. Lassen Sie es einfach in der Sicherheit Geistesraums auftauchen. Vielleicht ist es die Erinnerung in ein Beziehung, die Sie und Jim. Vielleicht ist es eine Zeit, in der Sie das Gefühl hatten, nicht gottgängig zu sein. Vielleicht ist es ein Teil Ihres Körpers oder Ihrer Persönlichkeit, denn die als fehlerhaft beurteilt haben, statt der blitzschen Reaktion des Erschreckens, des Vertuschens, der Selbstkritik, möchte ich, dass Sie etwas anderes tun. Ich möchte, dass Sie atmen. Und wenn Sie atmen, stellen Sie sich wie Sie atmen ein weiches, warmes,
Flasse Goldens liegt direkt in Diese Erinnerung in Diese Eil. Stellen Sie sich real. Sie waren ein Meistertapfer und halten ihr Kostbares. Leben in Ihren Händen. Zeichnen Sie diesen Riss IT unendlicher Zärtlichkeit. Gold Ihrer Liebe wohl in Achtsamkeit nach. Versichern Sie nicht in Ausschlachen. Versichern Sie nicht in zu reparieren. Erlugten Sie in einfach. Respektieren Sie ihn. Sehen Sie, wie sich die Geschichte zu ändern beginnt. Diese Eil ist kein Zeichen Ihres Versicherns. Sie ist ein Zeichen Ihres Muts. Diese Erinnerung ist kein Beweis Ihrer Unwürdigkeit. Sie ist ein Zeugnis Ihrer Weitersehenfähigkeit. Sie ist Teil der Landkarte Ihres Lebens, der Landkarte, die Sie genau hierher gebracht hat, zu diesem Moment der Heilung. Spür die Wilderung in dir, den Wandel von der Selbstwahrnehmung als etwas Zerberscheines in der Selbstwahrnehmung als Kunstwerk, das durch den Ries tiefer und schöner geworden ist. Den Fehler im Licht deines eigenen Mickfuls. Betrachtet wurden zu denen großen Stärken. Sie machen dich einzigartig. Sie lassen das Licht hierin. Sie lassen den eigenen golden Widerstand durchscheinen. Wenn Sie dies wunderschönen, goldenen Neidwürdigen beginnen, sie zu erkennen, dass sie Teil einer Geschichte sind. Da, wo es dass dies Geschichte lebt. Unter den Rissen, unter der Geschichte, unter der wunderschönen geflickten Form ihrer Persönlichkeit und ihres Lebens, verbirgt sich ein grundlegendes Selbst. Ein ursprünglicher Prozess. Ein Wesen, das existiert. Noch bever die erst Linie gezeichnet. Bever das erst Wort ihrer Geschichte geschrieben. Einen unerschütterlichen Frieden zu finden, müssen wir dieses Selbst schließlich kennenlernen. Wir müssen uns in das Gesicht erinnern, das wir unsere Geburt hatten. Ruh dich jetzt aus. Ruh dich aus im Gefühl deiner eigenen, wunderschönen, komplexen, goldenen Ganzheit. Du bist nicht zerbrochen. Du bist ein Meisterwerk. Und dein ganzes Leben ist die Geschichte deines Werdens. Glied in den Schlaf, in dem Wissen, dass du ganz geborgen und vollständig bist, so wie du bist. Ruh dich jetzt aus. Ruh dich aus im Gefühl deiner wunderschönen, komplexen, goldenen Ganzheit. Du bist nicht zerbrochen. Du bist ein Meisterwerk. Und dein ganzes Leben ist die Geschichte deines Werdens. Glied in den Schlaf, in dem Wissen, dass du ganz geborgen und vollständig bist, so wie du bist, W-E-N, du dies goldenen Neid akzeptierst und die einzigartige und wunderschöne Geschichte. Da in den Hers geschrieben ist, taucht man glitcherweise ein tiefer Freude auf. Wenn du die Schell mit dir geflickten Linien bist, wo es dann das Bewusstsein, das sie erlebt. Wo es das dies Geschichte in sich trägt. Unter der Geschichte, unter der Persönlichkeit, unter dem Namen, den sie sich selbst geben, verbirgt sich ein grundlegendes Selbst. Ein ursprünglicher Prozess. Ein Wesen, das existiert, noch bever die Erstseil gezeichnet. Bever das Erstwort ihrer Geschichte geschrieben. W-U-R-D-E einen unerschütterlichen Frieden. Zu finden, ein Lieb, die nicht von Umständen abhängt, müssen wir diesem Selbst sanft und liebevoll begegnen. Wir müssen uns in das Gesicht erinnern, das wir unsere Geburt hatten. Von dem Moment an, als du dies Welt betrat, begannst du zu lernen, wie man Mensch wird. Es ist ein notwendig und natürliche Kunst des Überlebens. Du lerntest durch das Lächeln und Stirnrunzeln deiner Mitmenschen, was Seiten von dir akzeptabel wären und welche nicht. Du begannst, ein Selbst zu erschaffen, das geliebt werden wird, eine Persönlichkeit, die anerkannt werden wird. Sie haben gelernt, Kostüm zu tragen. Vielleicht haben sie gelernt, das fröhliche Heider-Kostüm der Lustigen zu tragen. Ender zum Lachen zu bringen und die Traurigkeit zu vertreiben.
Wie haben Sie das robust? Zuverlässig Kostüm de Verantwortungsvoll, angelegt und Lob für Ihr starken Kompetenz genertent. Wie haben Sie das sanft Kostüm de guten Getregen, de Friedenstifters, de Menschenfreunds, der nie für Aufsehen sorgt. Der Kluge, der Hübsch, der Hart, der Kreativ, dies Rollen werden zu deiner Identität. Sie sind wieder schlecht, nicht falsch. Sie waren Werkzeuge, die dir helfen, dich in der Welt zurückzufinden. Dort die Erschwing, die du fühlst dies. Tief, seelisch mutiget, rührt so auf Underständigen, nicht an den wallenden Anstrengungen her. Dies Kostüm in Orten still zu halten. Ist die still geheim Angst, das die Lut entkuschern. Wenn du die meist fallen liesest, an Zen werden, wo du hinter der meist bist, sie werden sich abundant, und so haben sie jahrelang wunderbar und mutig gespielt. Da sie haben das Gefühl, von etwas Wesentlichem, etwas warm in ihrem Inneren, getrennt zu sein. Der Applaus fühlt sich hohl, und dennoch gilt der Roll, nicht dem wahren SEHEUSPIELE. Dort Abend nennen wir dem Schauspieler ein Pause. Wir schaffen einen sicheren Raum, die Kostüm aufzuhängen, die Masken vorsichtig abzunehmen, und die tief erleichtern, die einfachen Designs zu spüren, ohne dass auftreten muss. Lassen Sie mich Ihnen eingeschickt aber einen Mann öffnen. Der sein eigenes Gesicht vergessen hat, da war einmal ein Schauspieler, der berühmteste Sänger. Generation. Sein Begabung war so tiefgreifend, dass auf der Boden völlig aufhört, erwählt zu sein. Kant so überzeugend Kind werden, dass man die Last der Krone auf seiner Stirn spüren kann. Kant so vollkommen zum Narren werden, dass einem das Herz wie unschuldiger Freude bricht. War ein Meister der Masken, ein Chamberlain der Seele, sein Leben war ein Wirbelwind der Bewunderung. Die Massen skandierten seinen Namen, Kritiker schrieben seitenweise Lobeshymnen. Wurde MIT Reichtum und Zuneigung überschattet. Da in den ruhigen Momenten, spät in der Nacht, in seiner Garderobe, nachdem der Applaus wirklich war, begannen ein seltsam und erschreckend Lehr zu verfogen, dort Savior dem Spiegel. Wischt die dick in tekenen Tag, die Gemmelten tragen in die Clowns und start in das Gesicht garantiert. Dies kommen Zunehmen wie das Gesicht eines Fremden Vior. Hat so viel Jahr David verbracht digesten. Stimmen und Emotionen anderer Naturlamen, das sein eigenen vergessen hat. Wie lacht wenn nicht für ein Publikum lacht. Wie ginge, wenn nicht als Figur ging. Oder war wenn niemand süße, der Schrecken erreicht eines Nachts seinen Höhepunkt. Nord einem triumphalen Auftritt als tragischer Held blickt in den Spiegel und Foldnetz. Sah ein Lehrleinwand, ein Sammlung von Charakteren, die auf ein Drehbuch warten, und wurde klar, dass all die Liebe, die erhielt, den Phantomen galt, die schaffen hat. Niemand klatscht für ihn, weil nicht mehr wusste, während da in einem Moment verzweifelter Klarheit dieser Els hinter sich. Verschwand aus der Fettlichkeit, ließ Raum und Reichtum zurück und begab sich in ein Abjugdienst. Stills Kloster, hoch in den schneebeckten Bergen. Die Oberstregel dieses Klosters were Edelschweigen. Kein Wort wurde gesprochen. Die Mönche kommunizierten durch einfähig Gesten und gemeinsame Arbeit. Niemand dort wusste, dass ein berühmter Schauspieler war. Und ein weiterer Mann, in einem schlichten Gewand. Es gab niemanden, für den Auftreten Kehl NNT, dort die ersten Wochen waren ein Qual. Sein Körper, so auf Leistung trainiert, rebelliert. Wenn de Gemarten hefegt, nahm ein edel, ausladend Haltung ein.
als Spiel einen demütigen Diener in einem großen Theaterstück. Beim Essen seiner einfachen Mahlzeit auf Reis, ein Gemius übte sich dabei, wie MIT. Einer dramatischen Jestcott, Geier einst bei einer Banketzin in den Tag gelegt hat. Sein Gessig Versag, sich zu einem Ausdruck nachdenklicher, Gott is where els Gewohnheit, els Feder. Were nur noch einschatten all der Rollen, der G gespielt hat. Das Schweigen ist ein mekanisches Lösungsmittel. Ohne Publikum, das im Sein Darbietung spiegelt, begann die Energie für die Schauspielerei zu schwinden. Tag für Tag, Watch für Watch, lasten sich die tiefer verselten Gewohnheiten an vielen Ebenen. Die Starhaltung der Knicks entspannte sich und verwandelt sich in ein schlicks menschliches Erschliffen. Der durchdringende Blick der Helden wurde weicher und nahm den schlichten Blick eines Manns an. Der Einenbaum BETRACAT gat der große Zusammenbruch kam von innen heraus. Kein Kunier, kein Narr, kein Held und nicht einmal der Großschauspieler. Nur noch ein Mann, der Lob fegt, ein Mann, der Seinschüssel spolt, ein Mann, der den kalten Wind im Gesicht irrt, eines Morgens, als im Klostergarten spazieren ging, sah ein einzelnes Blutnotsblatt von einem Ahornbaum fallen und in einer Fuchs landen, wobei es winzig Konzentrierung aussieht. Und an einen Grund in Führung ein Lot. Es war ein Lises Kickern. Es war nicht das drin nennen Latschen. Eins Knegs oder das geistreich Latschen eines Häflings. Es war ein schlichter, ungeswungener Lot der Freude. War so fremd und das so tief eigen, dass es ihn erschreckt. Blieb's dahin und spürt die Vibration dieses Lesen. Eschen Lots in seiner Brust, da in der darauffolgenden Still begann sich selbst wiederzuentdecken. Nicht als großartige Persönlichkeit, sondern als ein Ansammlung einfacher, schlichter Wahrheiten. Das Gefühl in seinen Schultern, wenn wirklich müde war. Die Stillbefriedigung, einfach Arbeit Gott erledigt zu haben, das Gefühl der Sonne auf seinen Augenlidern. Das waren keine Dinge, die ausführen konnte. Sie konnten nur gefüllt werden, endlich Verstande. Sein wars, ich musste nicht erschaffen, erfinden oder erstellen. Es war das, was blieb, wenn alle Offerungen endeten. Frieden fand nicht im Tausenden Applaus der Mensch, sondern in der Stillen. Schlichten Wort seiner eigenen, schlichten Prozess. Hat nichts zu jemandem werden müssen, der liebwürdig war, muss nur els loslassen, was nicht war. Dies Geschichte ist ihr Geschichte. Wie der Schauspieler haben sie ihre Rollen so lange und so gut gespielt, dass sie willig vergessen haben, welch einfix Schunswiesen sich unter dem Kostüm wie da in Zen-Geschichten einbehalten. Frage, Einkon, dass ein Meister einen Schüler fragen kann, zeigen sie mir das Gesicht. Dass sie hatten, bewer ihre Mutter und Vater geboren wurden, Geist ist kein Rätsel, aber Zeitracing oder Genetik. Es ist ein kodischer Hinweis, eine Einleitung. Es fordert sie auf, aber els hinauszublicken, was sie aber sich selbst gelernt haben. Schauen sie aber ihren Namen, ihr Familiengeschichte, ihr persönliches Mark, ihr Erfolg an Misserfolg hinaus. Wo sind sie wie all dem? Wo ist die still bewusst Prozess, die war, bever die Geschichte von mir begann. Stellen sie sich einen tiefen, klaren Fluss wie das fließende Wasser ist die Streitmang des Lebens. Es ist der Strom der gesellschaftlichen Erwartungen, der Hoffnungen ihrer Eltern, ihrer eigenen Ambitionen, der Meinungen anderer. Die Streitmang ist kraftvoll. Sie will die Stein im Flussbett, formt sie, glitt manchkanten, schafft anderer. Das ist ihr Persönlichkeit different. Strukturiert und geprägt vom Flussdaily BEN statt DOC, wenn das Wasser des Flusses vollkommen still, unklar war.
kennt man bis auf den Grund sein, und dort ganz unten liegt der Ursprungsfels. Der einfähig feste, unbeweglich Stein ihres Seins, war schon immer dort, unberührt von den Turbulenten und der Oberfläche. Den ursprüngliches Gesicht ist dieser Grundstein. Ist das still, watch, friedlich Bewusstsein, das dies Wort daran leist. Die Persönlichkeit ist der schon komplex und nützlich, der vom Fluss geformt wurde. Du bist nicht der Stein, du bist das Gesamtflussbett, das Wasser, und der Grundstein darunter. Frieden kommt aus dem Wissen, dass du dein bist, deine Persönlichkeit enthält, nicht nur deine Persönlichkeit selbst. Lassen Sie uns dies hier in diesem sicheren und ruhigen Raum auf sanftes üben. Stellen. Sie sich all Ihre Rollen als wunderschön, kunstvoll Kostüm vor, die in einem himmlischen Kleiderschrank hängen. Da ist das Kostüm Ihres Berufs. Da ist das Kostüm Ihrer Familienrolle, Eltern, Kind, Geschwister. Das Kostüm Ihres sozialen Selbst. Sehen Sie alle dort hängen. Sie sind aufwendig gefertigt und haben Ihnen gut Dienst geleistet. Beror, nun in Gedenken, einen von Ihnen. Nehmen wir in dieses das Kostüm des Starken. Spür den Stoff. Es kennt schwer sein, wie ein Rüstung. Kann sein is wecken. Es hat dich beschützt und dir geholfen, dir zu halten. Und dann sehen in tiefer Dankbarkeit. Danke für deinen Dienst. Danke, dass du mir Kraft gibst. Überschütt not kann ich mich ausruhen. Stell dir vor, wie du das Kostüm sanft ausschießt und zurück in Kleiderschrank hängst. Spür dich, leichtige in deinen Schultern. Nun, wenn dich einem anderen so. Dem Kostüm desjenigen, der is allen recht matcht. Es kennt weich und schamlienartig. Sein insane Farbe jeder Situation anpassen können. Bedenk dich. Danke, dass du mir geholfen hast, mich zurückzufinden. Ich fühle mich jetzt sichergenig, still zu sein. Und Henjis vorsichtig wieder STEEOE Toro. Sie werden die Rolle einzeln, ohne Eil und MIT für. Dankbarkeit davor, wie sie sie beschützt hat, beiseite legen. Nehmen Sie alle Masken und Rollen neben, bis Sie in einem einfachen, ruhigen, leeren Raum in das Jibtin Kostüm mehr zum Ansehen. Keine Rolle mehr zum Spielen. Niemanden mehr zum Beeindrucken. Kein Publikum mehr zum Verborgen. Is Jib nur DIC, Gott und worst Dices do. Spür dienen Adam. Is es keine Performance. Is es einfach. Spür dienen Hirschlag. Ist für niemanden sonst. Schweigt für dich. Spür die schlicht. Still Lebendigkeit in deinen Händen und Fühlen. Du musst nicht sein. Du musst nichts tun. Du bist einfach die Präsenz. Bewusstsein. Still. Offen. Frei dort lassen. Sie mich Ihnen das Code noch einmal stellen. Als letztes Flüstern, bevor Sie einschlafen. Wir sind Sie ohne Ihren Namen, ohne Ihr Geschichte, ohne die Notwendigkeit, überhaupt jemanden zu sein. Suchen nicht nach einer Antwort in Worten. Ruhe einfach in dem weiten, friedlichen, stillen Raum, der sich öffnet und die Fried gestellt. Word, dies ist den ursprüngliches Zuhause. Dies ist den ursprüngliches Gesicht. Wenn du in dieser schlichten Gegenwart verweilst, merkst du wie ein neue Qualität entsteht. Ein Art stiller Word, dies ist ursprünglich. Selbst braucht keinen Applaus. Es muss nicht gesehen oder bestätigt werden, real zu sein. Es besitzt ein innewand Majest, einen stillen, unerschütterlichen Wort. Es ist wie ein großer Berg, der in stiller Wort steht und kein Laub braucht. Großartig zu sein, da es sie. AFENC, jetzt, frei von der Ursprung der Vorstellung. Run sie in dem Frieden dessen, der sie wirklich sind, .se.
ALFEN, Sie jetzt. Frei von der Erschwang der Vorstellung. Run Sie in Frieden dessen, der Sie wirklich sind. In der stillen Word ihres ursprünglichen Gesex, wherein du in dieser Schlichten Gegenwart verweilst, merkst du wie ein Neuqual in Steth. Ein Art stiller, festigkeit. Dies ist ursprünglich selbst, dies ist wahr selbst, braucht keinen Applaus. Is muss nicht gessen werden, gültig zu sein. Is besset ein Innewan Magist, einen stillen, unerschütterlicher Wort. Is ist wie ein großer Berg. Der in stiller Word dastet und keinerlei Law braucht. Großartig zu sein. Lassen Sie uns dies ist Jeffel de Burges Birkenden. ATMen Sie die Rouge Luft dies ist Augenblicks ein. An ATMen Sie das Versweifelt Bedürfnishaus. Gesichen zu werden. Lange Zeit lebt das selbst, das Sie kannten. Der Schauspieler aufgebunden von der Anerkennung anderer. Ein Wort de Lobswar. Ein kraftvoller Treibstoff, der Ihnen einen Energieschub gaben, in ein das Gefühl vermittelt. Authentischen Wortvoll zu sein, das Fällen dieses Lobs oder schlimmer noch, ein Wort der Kritik. Fällt sich wie ein tiefen Schmerz in ein Infragestiling Ritz. Raum, ein ZUNEHME and dies ist die anstrengend Achterbahn für der emotionalen Ebenjudiet. Der Kurs aufregend Aufstieg, wenn man sich anerkannt fühlt. Gefühl vom herzerreihenden Abstürz und Selbstzweifel, wenn man sich ignoriert oder vertiert fühlt. Jarling, jährlich sogar ein ganzes Leben lang, hast du dies Achterbahnfahrt. Und geglaubt, ich sehe die einzige Fahrt, die es gibt. Du hast geglaubt, dass dein Selbstwertgefühl auf den Spiegelbildern beruhen. Da sie in den Augen anderer gesehen haben, du fragst dich auf 1000 Kleinarten nach ihres Estiming. Du postest ein Bild und wurdest auf dein Bestkeigen. Du sagst etwas Kluges und lauscht dem anerkennenden Lachen. Du tust ein gut Tat und hoffst, dass jemand die Freundlichkeit bemerkt. Und wenn die Anerkennung ausbleibt, instead ein vertrauter, leiser Stick. Das Gefühl, unsichtbar zu sein. Das Gefühl, das den Bemühungen den Kalten. Den ganzes Wesen irgendwie negiert worden, weil sie nicht wahrgenommen und imitieren adjustable worden. Da was wenn sie aussteigen könnten. Was wenn sie einen Ort in ihrem Inneren finden könnten, der so fest, so geerdet und so real ist, dass von den wechselnden Meinungen anderer völlig unberührt blieb. Wie wird es sich anfühlen, ein Selbstwertvoll zu haben, das keine Frage ist, die Welt. Beantworten muss, sondern ein Tatsache, die sie selbst leben. Wie wird es sich anfühlen, der Berg zu sein? Lassen Sie mich Ihnen ein Geschichte über einen jungen Mensch erzählen, der sich in einen Berg Verliepte, lebt in einem Kloster. Hob oben auf einem Hügel und hat vom Fenster seiner Kleinen. Zählt aus einen freien Blick auf einen hohen schneebedeckten Gipfel im fernen Horizont. Es war ein Berg von atemberaubender Majest, oft in Nebel gessen Gipfel strahlen Ways leuchtet. Wenn die Sonnen in richtigen Lichte RAF der Jungmensch war aufrichtig in seiner spirituellen Praxis. Das ein Aufrichtige war MIT einem Setteln, nagenden Ehrgeiz verbunden. Walt einen tiefen Susten de Friedenserken, aber mehr noch Walter, das sein Erfolganerkennung Sentence. Das sein Meister sein still lebt, da noch tiefer Center sich nach einer stillen kosmischen Besttägen. Aus dem Universum CLBST der Großberg wurde Verkörperung dieses kosmischen Zeugnisses. Begann, in nicht mehr als ein Maß aus Fels und Eis wahrzunehmen, sondern als ein bewusstes, mitteiliges Wesen, nach dessen Anerkennung sich verzweifelt sind. Sein tief still empfinde nicht als friedlich,
Sie fällt sich wie ein. Herausforderung en als worden das Lab, nach dem sucht, vorenthalten. En so begann unermüdlich, den Berg zu beeindrucken. Arrangerte sein Meditationsgesang so, dass es perfekt auf in Gerichet war, saß dann da versucht, sein ruhigsten Gedanken auf den fernen Gipfel zu richten. Wenn dies an, besonders auf dem Eis glitzert, wurde der Dies als Zeichen, als flüchtige Belohnung für sein Mühen, und Versper einen kurzen Nervenkitzel. Erledigt sein täglichen Aufgaben MIT theatralischer Einmal, statt sein Buesende. Imaginären Blicks de Burges da begann sogar, MIT im zu sprechen. Abends Fluster oder Risiken, stillen Gestalt so. Ich bin higher, ich gebe mir so viel Mühe, siehst du mich hinab. In Momenten der Frustration rief in den Wind, Mädchen, warum gibst du mir kein Zeichen? Da, der Berg. Blieb natürlich ein Berg, war sein Ton völlig gleichgültig. Sein Schweigen war kein Urteil, nur Schweigen. Sein Schein war keine Belohnung, nur sein eigen Natur. Der Frieden des Monks wurde so etwas Zerbrechlichem, Unbeständigem. Ganz abhängig von seiner Interpretation des Bergbilds. Ein dunkler Tag bedeutet, dass der Berg unzufrieden war. Ein klarer Tag bedeutet, dass in Wohlwollen beobachtete. War unglücklich. Schließlich beschlossen in einem Anfall für zwei Felten Egos, den Berg zu zwingen, in Anzirkenen. Word in Beswingen? Word auf seinem ähnlichen Punkt dahin, und von dort aus hat keine andere Wahl. All seine Existenz und sein Stärken, sie ihr KI in ein men dot, antronym den anstrengenden, gefährlichen Aufstieg. Tageln Kampfte, gegen Eis und Wind, sein Körper schmerzt, sein Gedanken waren auf den Gipfel fixiert. Klettert nicht aus Liebe, sondern aus dem Bedürfnis. In zu beherrschen und dem die Anerkennung abzeringen. Nach der sich so sent, endlich, atemlosen Bluten, sogar sich auf den Gipfel. Dort stande ein winzig Gestalt. Bior dem weiten, clearen Himmel, und schrie MIT aller Kraft. Ich bin higher, ich habe dich besiegt, sieh mich jetzt. Der Wind riss sein Wort fort, und sie strut sie ins Leer. Die Felsen unter seinen Füßen waren hart, und unerbittlich. Der joltige Panoramablick war kein Publikum. War einfach nur Aussicht. Der Berg spendiert ihm keinen Applaus, keine Anerkennung, überhaupt keine Reaktion. War nicht bezwungen. War einfach da und war einfach auf ihm. Ein Tiefsam. Niederschmetternd Gefühl der sinnliche Birken hin. Hat els gegeben und Neues von dem erhalten, was besiegt Bratscher auf dem Koltenstein zusammen. Hat keine Kraft mehr, keine Stimme mehr, keine Hoffnung mehr, die sein Streben antreiben kann. Lag einfach da, ein kleines. Erschöpfungswesen auf einem riesigen, still in GIPF da in diesem Moment der absoluten Hingabe und der Situations. Weil aufgehört hatte Versinken zu werden, begann endlich sein Blick fiel auf den Felsen direkt neben seinem. Gesicht. Zum ersten Mal sah die komplexen, kartenartigen Muster der Jurelten Flechten. Ein Universum aus Grün und Gold. Spürt die tief, unerschütterlich Kult den ein Kult, die seit Millionen von Jahren existiert. Bemerkt, wie sich die Dunluft in seinen Lungen anfühlte, scharf und rein. Sah die Erdkrümmung O-I-Z-O-N-T dot betrachtete den Berg nicht mehr aussuchen. Erlitten einfach. Und in diesem Erlebnis wurde von einem Gefühl seiner wahren Natur. Sein Majes war keine Show für oder irgendjemand anderen. Sein Erhabenheit war nicht davon abhängig, bewundert zu werden. War einfach war sein Wort war völlig intrinsisch in sich geschlossen und bedingungslos. Es braucht kein Lob, großartig zu sein, da weil der Verständnis ist so tiefenlich durchströmten.
war ein Narr gewesen, als versekt, einen Berg dazu zu bringen, für ihn zu applaudieren. Die groß, still leer de Berges war, nicht nach Anerkennung zu streben, sondern so in der eigenen Natur verwurzelt zu sein, dass Anerkennung irrelevant wird. A Stieg als veränderter Mensch den Berg hinab. A Schritt nicht in der Scham der Niederlich, sondern in der Stillen. Besten Word waren der Stannis. Du warst dieser Mensch, und wollt mit bei all ihren Menschen, Berufen und Sozialen. Strukturen, war den Berg. Du hast für sie gekämpft, sie eingeflett und dich gehabt, Lob zu gewinnen, in der Hoffnung. Anerkennung wird dir das Gefühl geben, authentisch und wertvoll zu sein, eben seid ihr eingeladen. Die Gleicherkenntnis zu erlangen, die der Mensch auf dem Gipfel hat. Ihr seid eingeladen. Die Großlehre von das ist richtig ein Sanskritwort. Das so sein oder so sein bedeutet. Es verweist auf die Tiefwahrheit der Realität, wie sie ist. Ohne unsere Etiketten, unser Teil oder unsere verzweifelten Bedürfnis. Ein Ros ist ein Ros. Ein Fluss ist ein Fluss. Du bist du. Dies ist grundlegend so sein, ist die Quelle aller Word. Es ist in sich selbst vollständig. Es bedarf keiner zweiten Meinung, gültig zu sein, lass es dich jetzt spüren. Den eigen bergleich Natur. Dies ist nicht die Arroganz der Egos, das sich aufbläst und verlangt, als Berggissen zu werden. Dies ist die still, tief, demütig. Realet dient ursprünglichen Geschichts, das du kennengelernt hast, als du die Schauspieler abgenommen hast. Es ist fest, es ist still, es ist einfach. Lass uns das Krüllig spüren. Stellt ihr vor, wir higher Lied, das ihr Wesen zu einem großen Berg wird. Fühl den Viel, den Bien, den Huffen wie den gültigen, tiefen Food-Diases. Berges tiefer wurzelt in der coolen, dunklen, festen Erde. Spür die Immensstabilität, die Verbindung zum Kern der Welt. Du bist unerschütterlich. Fühl den Wirbelsball als den großen zentralen Gipfel des Berges, der Mahilosen. Den Himmel ragt. Nicht angestrengt, sondern mit stiller. Natürlicher Word. Den Schultern sind die weiten, abfallenden Bergrücken, auf denen Oralti Boom wachsen. Den Kopf ist der Gipfel, klar in der stillen Luft. Spüren Sie nun das Wetter der Welt, wie es sich sie herum bewegt. Stellen Sie sich die warm Sande Lobs wie die auf ihr Gesicht scheint. Es fühlt sich angenehm, aber es verändert sie nicht. Sie sind immer noch der Beck. Stille. Sie, der Raui. Kalti Wind der Kritik oder der Urteils gegen ihr Henge peitscht. Sie spüren, wie sie vorübersehen, aber sie bügen sie nicht. Sie verändern ihren Kern nicht. Sie sind immer. Noch der Berg. Stille sich den dichten, verwirrenden Nebel wie, indem sie ignoriert und unsichtbar werden. Die Welt kann sie nicht klar erkennen, aber sie sind immer noch da. Der Nebel ist nur Wetter. Wird vorübersehen. Realität hängt nicht davon ab, durch hindurch Gesehen zu werden. Sie sind immer noch der Berg, Ruhe in diesem Zustand. Dem Zustand, der Berg zu sein. Du wurdest nicht auf Schaunswetter, dich wohl zu fliehen. Du bist die still. Der Jeedswetter erfahrt und unverhindert bleibt. Den Wort liegt nicht im Sonnenschein oder im fällenden Wind. Den Wort liegt in deinem Fels, in deinem Wesen. Dies ist. Gefühl, ein Berg zu sein, ist nicht nur ein poetisch Idee. Es ist ein Gefühlsgefühl. Ein Wahrheit, die tief in der Realität des Krippers verwurzelt ist. Die Festigkeit, die du selbst jetzt spürst, ist die physische Wahrheit deiner eigenen Gestalt. So lange hast du deine Realität nur als ein weiteres objektet. Das von der Welt beurteilt wird, als ein weiterer Leistung. Nach ihrer Schönheit oder stark beurteilt wird. Realität
du Vergessen, dass der Körper selbst ein heiliger Ort ist. Ein Kell tiefer Erdinger Weisheit da Bergleich Natur wirklich zu spüren, müssen Sie in das für sich Reich. Ihres eigenen Seins heimkriegen. Sie müssen in das Reich der Nacken heimkriegen. Schlaf jetzt. Schlaf den Tiefen, erholsamen Schlaf der Berges, still, lease, geerdet, und vollkommen ganz. MIT oder Anazugen? Schlaf jetzt. Schlaf den Tiefen, erholsamen Schlaf der Berges, still, lease, geerdet, und vollkommen MIT-gen Rust. Du in der stillen Majestiens eigenen Wesens, dieses Gefühl, ein Berg zu sein, fest, real und wordable, ist nicht nur ein Vorstellung in deinem Kopf. Es ist eine Wahrheit, die du in der physischen Realität deines eigenen Körpers fühlst und erkennst. Die Festigkeit, die du fühlst, ist die schlicht, ehrlich Tatsache deiner eigenen Form, die higher und jetzt ruht. Da wird der Körper für viel von uns kein Ort des Friedens oder der Erdung, aber ein Schlachtfeld. Ein Kell Entloser, Angst, ein Projekt, das zu perfektionieren gilt. Ein Objekt, das vertilgt wurde. Schon in jungen Jahren wurde dir beigebracht, deinen Körper MIT den Augen anderer zu sehen. Wurde kommentiert, wirklich in Gelab oder kritisiert. Du hast gelernt, dass ein Schmuckstück ist, ein Objekt, dessen Wert durch den Blick von Auen bestimmt wird. Und so hast du gelernt, ihn genauso zu betrachten. Du bist aus deinem Körper herausgetrennt und zu seinem schärfsten Kritiker truden. Hast dich wie den Spiegel der Weltmeinung gestellt und sehen vermeintlichen Fehler. KATALOGISIERT. Führt zu einer schmerzhaften und tiefen Entfremdung. Wir leben in unseren Köpfen, losgelöst von dem, was uns durchs Leben treibt. Wir behandeln unseren Körper nicht als unser heilig Zuhause, sondern als ein Gemeitätsfahrzeug, MIT, dem wir ständig unzufrieden sind. Wir kämpfen gegen Sehen, natürliche Entwicklung der Alterns, der Wilderung und der Muttigkeit. Wir fühlen uns von ihm Werten, wenn krank ist oder Schmerzen hat. Wir befinden uns im Krieg am meinen trösten Freund, den wir je kennen werden. Der Schmerz dieses Inneren. Konflikt ist immens. Es ist ein einsamer und erschwender Kampf. Das war, wenn sie nur verhütet hat, in der Sicherheit und Dunkelheit ihres eigenen Zimmers, einen Waffenstillstand schlägen könnten, was wenn sie jedes Urteil aufgeben, alle Kritik niederlegen und ihren Körper einfach so sein lassen könnten, wie ist. Was wenn sie ihm nicht als Gegner, sondern als ihrem Maltessen und trösten Begleiter begegnen könnten. Was wenn sie sanft und voller Neugier einheimreist in das still, wunderbar reich ihre eigenen Nacken könnten, lassen sie mich innen, ein Geschichte über ein Kaneigen erseln, da eigenes Spiegelbild wärschte. Sie war ein Kaneigen von großer Mächten ansehen. Nenegreik war riesig, Reichtum legendär, und das Laders Hofs den nie der Denton will. Da Innenleben war ein private Heil, denn gesamts selbstwertvoll, ihr gesamter Wert, war in das Fluktigebild gecken. Das sie im Spiegel sah, ihre Obsession war Genheit, insbesondere die vergängliche Genheit der Jugend. Die erst Feinlinium ihrer Augen sah sie nicht als Zeichen der Weisheit, sondern als Zeichen ihrer eigenen drohenden Bedeutungslosigkeit. Jedes einzelne graue Haar war ein Werder, den man ausregen und betrauern musste. Sie lebt in Ängste, Pieler dem natürlichen und nötigen Alterungsprozess und sah nur als langsam. Großem Auslöschung ihres Worts. Sie verbrachte TAG in einem verzweifelten Kampf gegen die Zeit. Sie rief Alchemisten für ihr Zaubertrank und für ihr Zaubersprach herbei. Sie hält sich in einen Gunder und schweren Schmack, in der Hoffnung,
Ein Bild zeitloser Vollkommenheit zu erschaffen. Hofstadt bat ihren Los poetisch Schmeicheleien. Da das Lob schenkt ihr keine Ruhe, denn sie wusst, Galt einer zerbrechlichen, sorgfältig konstruierten Illusion. Je mehr sie für ihr Schönheit gelobt wurde, desto mehr fürchtet sie sich für dem Tag. Und dem diese Illusion unweigerlich zerbrechend wird. Eins Tages spürt sie ein Muriel. Der Verzweiflung über ihr Spiegelbild unrief den Lessessen an Weißessen Arzt. Sie verlangt ein Heilmittel, einen Trank, urgent etwas, den unaufhaltsamen Lauf der Zeit auf ihrem Gesicht aufzuhalten. Der Arzt war ein ruhiger, aufmerksamer Mann, der sein Leben lang die tiefen, wahren Rhythmen Dekers studiert hat. Nicht sein höher Erscheinung, betrat die opulenten Gemscher der Königin und lauscht ihren verzweifelten, wütenden Flehen. Sah ihr nicht ins Gesicht, rennt sie sprach. Statusen faster, mit ihrer Erlaubnis, samt ihr Handgelenk und legt sein Finger auf ihren Puls. Beobachte das sanft. Rhythmisch heben und senken ihre Brust. Rennt sie mit MSC, langem Schweigen sah sie an, sein Augen voller tiefem, torridem Mitgefühl. Majest, sagt mit sanfter, aber klarer Stimme, die Krankheit, der ihr leidet, kann durch keinen Zaubertrank geheilt werden. Denn sie sitzt nicht in ihrer Haut, sie liegt in ihrem Blick. Hab ihr Leben damit verbracht. Das wankelmutigt veritärisch Knirgrig banalen zu regieren, die Meinung anderer. Und dabei habt ihr das Brot, loyalste und praktigst Knirgrig, das ihr besitzen werdet. Völlig ignoriert, die Königin sein Brot. Und welches Knirgrig? Fragt sie. Ich herrsch über alles, was ich sein kann. Nein, erwidert der Arzt sanft. Sie haben die Person übersehen, die ihnen am nächsten steht. Die Person, die ihnen ihr ganzes Leben lang treu gedient hat. Mit ihrer Erlaubnis möchte ich gern durch ihr wahres Niedergerecht führen. Ich bitte sie nur, die Augen zu schließen, vorsichtig. Aber fashioniert lehnt sich die Königin in ihrem Thron zurück und vergisst die Augen, vergisst die Spiegel. Majest, flüstert der Arzt, lasst uns nachen in die Hand. Lenkt Aufmerksamkeit zunächst auf das ihres Knirgrigs, auf einen geschützten Thronsaal tief in ihrer Brust. Könnt ihr es spüren? Denn gleich mit den rhythmischen Schlag ihres Herzens. Ist der Herrscher ihrer inneren Welt. Hat seit langem, wer geboren wurde, aber hunderte Sendel am Tag für Yuka geschlagen. Hat nie einen Feiertag gebeten. Hat nie Lob oder Anerkennung verlangt. Hat einfach true Sekunde für Sekunden den Fluss des Lebens durch ihr Gesamts Niedergerecht gepumpt. Kennt ihr die tief true in diesem Rhythmus spüren? Die Königin sah schweigende und spürt zum ersten Mal wirklich das Städtisch. Kraftvoll packen ihres eigenen Herzen. Nun, vor der Arzt fort, wo dir der großen Wachter den Knirgrigs bewusst, deiner Lungen. Spür, wie sie in den Toren die Welt in dich hinentziehen und die lebenswichtige Luft einnehmen, die jeder Bürgerdienst Knirgrigs zum Überleben braucht. Und spür, wie sie in einem beständigen, en mutigen Tanz de empfangens und Lassessens freigeben, was nicht mehr benedikt worden. Sie erhalten die Atmosphäre deiner Existenz, ein perfektes, sich selbst regulierendes Lebenssystem. Sie spürt den langsamen, wellenartigen Rhythmus ihrer eigenen Atmung, einen so grundlegenden Borgen, dass sie im Miach nur einen Moment lang Beachting geschenkt oder Denkbarkeit davor besiegt hat. Nun, Majest spürt gash selbst, die still edel Architektur ihr Nacken. Spürt Stärk, Festigkeit, Jarzental haben sie Yuka-Form gegeben. Yuka. Aufrecht stehen lassen, und die weichen, lebenswichtigen Organe in ihren inneren Kammern geschützt. Sie sind das unsichtbar, unerschütterlich Gerist ihrer Welt, die stillen Wachter, die ihrem Knirgrig Gestalt und Struktur verleihen. Die Königin begann,
Ein Gefühl tiefer Festigkeit in sich zu spüren, einstärkt, deinitz mighty, ihren Titel oder im Spiegelbild zutan hat, stellt dir die Flussdienst gnädig Reichs vior, seg der Arzt mighty lesem zusammen. Den Blatt, das unermüdlich durch Unslage Weechfleet an jedem einzelnen Bürgerleben spendenden Sauerstoff und Nüren bringt. Bis in den Finger und Zehenspitzen, bis in die komplexen Gretten Dienst, Geists. Dieses ein Perfekts. Stills an Bettingungslos System der Fürsorge. Das stets dem ganzen Diet. Wenn die Königin dies inneries unternimmt, brennt sich etwas tief in ihrem Inneren. Die hektisch, ängstlich Energie begann nachzulassen und wurde durch ein Gefühl der Ehrfurcht ersetzt. Ehrfurcht VOR der Komplexen. Stillen und perfekt funktionierenden Welt in ihrer eigenen Art. Eintrein kollierte unter ihrem geschlossenen Augenlid hörbar. Da hieß were keine Trein der Verzweiflung über ein Neuefalt. Hieß were Eintrein, überwältigender Dankbarkeit. Sie hat man trusen Königreich, dem erdbensten Diener, den sie gegeken hat, Krieg geführt. Sie hat einen Körper, vericht und vertielt, der ihr Leben lang IT, wundersamer Perfektion GD und HET, dat sie verniet die Augen, und die Welt sah anders aus. Der Schrecken des Spiegels war einer tiefen Ehrfurcht vor dem Reich in ihr inneren Gewissen. Ihr Wort lag nicht im Spiegelbild, sondern in der Realität. Wie die Königin wurde dir beigebracht, dich auf den Spiegel der Weltmeinung zu fixieren. Und aber das true und wunderbar Niedriges den Körper ist, zu urteilen. Daher haben bist du zu derselben Ries nach innen eingeladen. Du bist eingeladen, nach Haus zu kommen. Die Praxis ist einfach. Es geht darum, den eigenen Körper MIT sanfte und gangbaren Bewusstsein zu bewohnen. Es geht darum, der Perspektive zu verändern, wann betrachten dein Körper als Objekt, Leben innerhalb den Körper ist dein heilig Zuhause. Die Meinung anderer wird angesichts dieser direkten Erfahrung irrelevant. Ob jemand anders dienen kritisiert, hat absolut keinen Einfluss auf die wunderbare Schlagkraft deines Herzens oder die zuverlässige Atmung deiner Lunge. Das ist ein Radikal, befreiende Wahrheit. Lasst uns also unsere eigenen neglige Ries beginnen. Wenn du hier rust, lass den Bewusstsein zu einem sanften, warmen Licht werden, und lass uns gemeinsam durch den Knigrig reisen. Nicht MIT vor Tannern und Mightier und Dankbarkeit. Bringen Sie dieses warm Licht sonnigst in Ihren Atem. Spüren Sie die Luft, die Atmosphäre Ihres Königreichs, die Ihren Körper durchströmt und wieder verlässt. Spüren Sie MIT jedem einatmen, wie Sie das Geschenk des Lebens empfangen. Spüren Sie MIT jedem ausatmen, wie Sie loslassen. Verweilen Sie einen Moment in diesem einfachen, lebenserhaltenden Rhythmus. Lenkt die Aufmerksamkeit an auf den Herz, den truen Herrscher. Leg eine Hand auf den Brust und du möchtest. Spür seinen gleichmäßigen, beruhigenden Schlag. Es ist der Trommelschlag deines Lebens. Es braucht nichts von dir, außer, dass du ihm suchst. Sende ihm ein Stillwell der Dankbarkeit. Danke für den unermüdlichen Rhythmus. Lass die Aufmerksamkeit in die Tief. Stillkraft diener Nacken wandern. Spür das solid Geris Dienst. Die Wirbelsbull. Die Ditch aufrecht heilt. Die Rippen. Die Dien Hirschschätzung. Die Bean. Die Ditch durch so viel Getrogen haben. Sie sind den still unerschütterlich Stutz. Danken. Nacken. Für den Verborgen. Stärk. Den Muskeln. Die willigen Diener diens Hinigreichs. Sie mögen Mut sein, sie mögen eingespannt sein. Atmen in ein Gefühl der Geschmeidigkeit. Und Entspannung ein. Sie haben so viel für dich gegeben. Gern jetzt vollkommen Ruhe. Denke Muskeln für aller Mühe. Spür den Hot. Die sensible Grenz diens Reichs. Hier begegnest du der Welt. Spür die Luft auf deinem Gesicht. Spür die Textur der Deck und deinen Armen und Beinen. Sie ist ein riesiges Sinnesorgan.
das ständig MIT Terminizer, danke hat. Verdien Verbindungsurwelt, worin du hier willkommen und dankbar in deinem eigenen Körperrust. Erkennst du wie erleicht, das dies ist ganz wunderbar niedrig. Ständig von etwas erhalten Word, worum is nicht einmal bitten muss. Is Word getrigen und gengret von der Luft, dies atmet, einem Element das allgegenwärtig, bedingungslos und frei gegeben ist. Dies weist auf eine noch tiefer Wahrheit über das Wesen der Liebe selbst hin. So lange haben sie nach lieb. Gesucht, als wär sie ein seltenes Jewel, das man verdienen oder finden muss. Da was when sie die gan sei aber etwas viel wesentlicher, viel leichter war. Was when Lieb die Luft some ATM war? Tribe jets tiefer in die Friedlich. Still Dunkelheit. Ruhe, sicher und in Frieden, im truen Liebewohl Königreich Diens eigenen Krüppers. Du bist zu Haus, Tribe jets tiefer in die Friedlich still Dunkelheit. Ruhe, sicher und in Frieden, im truen Liebewohl Königreich Diens eigenen Krüppers. Du bist zu Haus, und eels ist das W in du in stiller Dankbarkeit deines inneren Reichs verweilst. Wirst du dir de tiefen und wachen Wunders bewusst, das is erholt. Der Atem. Dieser ständig Mahilos Austausch MIT der Welt. Den Körper, dies ist heilig zu Haus, Word von der Luft, der Atmen. Getrigen und Gengret. Ein Element, das allgegenwärtig, bedingungslos und frei gegeben ist und nicht davor verlangt. Dies weist auf ein tiefer. Befreiender Wahrheit über die Natur. Der Lieb selbst hin, die Mies seit Diens Lebens, wurde dir beigebracht. Das Lieb ein Ding ist. Ein kostbares Gott, ein seltenes Jewel, das man nur mit Glück finden kann, oder ein Preis, den man gewinnen kann. Dir wurde beigebracht, das Lieb etwas ist, das nur eine Person hat, und gib zu einem anderen. Das matcht die Lieb zu einer Begrenzung. Zu etwas, das erschöpft werden kann, etwas, das vorenthalten werden, kann dort dieses Liebesmittel, sucht ein Welt tiefer. Unter schwelliger Angst, dieses ein Welt des Mangels. Wenn Liebe etwas ist, das jemand in ders besitzt, dann hängt unsere Sicherheit ganz von ihm ab. Wir leben in der Angst, dass es sie uns nicht mehr gibt, das sein Brunnen versiegt, oder dass sie jemand anderem schenkt. Dieser Glaube ist der verborgene Motor hinter Eifersucht, Konkurrenzen und dem Verzweifelten, schmerzlichen Gefühl der Einsamkeit. Sucht einen solchen emotionalen Hungers, in dem wir das Gefühl haben, ständig nach diesem Nappen Christoph. Solchen im Streben zu müssen, sonst riskieren wir, und Mingel zu ist dat die Oculus. Wenn dies ist ganz Modell, das grundlegend so vieler unserer romantischen Kunst und kulturellen Prungen grundlegend fehlerhaft ist, was wenn Lieb kein seltenes Jewel ist, sondern die Atmosphäre, in der wir leben in ATMen. Was wenn es nicht etwas ist, das man braucht, erhalten sondern einredet, die man realisieren bis schon dabei. Was wenn Liebe in ihrer reinsten Form für die Luft war, lassen Sie mich Ihnen eingeschicht über einen Fischer erzählen. Der sich auf die Su schien nach dem Ozean MSC dort in der weiten Sonnenbächenden Wheat eins türkisfarben Meeres. Das von Lieutenant Korallen und schimmerndem Leben umwelt, lebt ein kleiner, ängstlicher Fisch, von Gebert entplagt den Tiefsehnsuchts. Das Gefühl, das etwas Wesentliches fällt. Hat die Tessen MIT gibt der Versticker. Stem von einer mythischen, alltägigen, lebensspendenden Substanz sprechen können, die sie den großen Ozean nannten. Es hieß, den großen Ozean zu finden, bedeutet vollkommenen Frieden, grenzenlos Freude und wahre Zufriedenheit. Der Kleinfisch, der dies geschickten wörtlich nahm, war übersucht. Das der große Ozean ein bestimmter Ort war, ein versteckt Grot, ein Fernströmung, ein die gefunden wurden, und so widmet es sein ganzes Leben der Suche. Die Suche wurde till
Seiner. Identiten Saints Legdans dot Schwamm Wild. Sein Lieutenant Flossen, oder nu noch ein Verschwommen üben. Hört sich einer weißen alten Meeresschild Die friedlich MIT Durstretmangtrieb. Entschuldig. Zwitschert der Kleinfisch mit eingespannter Stimme. Du bist alt und weiss. Du musst es wissen. Kannst du mir den Weg Großnosien zeigen? Ich habe so lange gesagt. Die Schildkröte fliegt langsam an ihr Elzagi, sah den aufgeregten kleinen Fisch an und sagt mit tiefer, langsamer Stimme. Du schwimmst ganz schnell. Der Kleinfisch fand dies Antwort nicht hilfreich. Schlag frustriert, MIT Schatz und Grasdaven, Dan sah einen schillernden, wie ein Schwarm silberner Sardinen, die sich wie ein Kripper in einem stillen, fliehenden Tanz bewegten. Sie wirkten so zufrieden, so friedlich, das musst wissen. Riefer innen zu, bewegt juk so zielstrebig. Muss auf dem Weg zum großen Ozean sein. Darf ich Juka begleiten? Der Fischschwarm wirbelt in Herren. Stiller, glitzernder Wirbel und setzt die dann seinen Weg fort, ohne eine Antwort zu geben. Der Kleinfisch verspürt einen Stick der Ebenen, das Gefühl, Zirkelisen zu nehmen, da schon tiefer. In die cool, dunkel, tief der Grunz. Wo einen riesigen Blauwal fand, der wie ein stiller blauer Mond in der Tief schwett. Oh, großer Wall, rief der Fisch, du hast die Welt von Paul zu pulverisiert. Sicher kannst du mir sagen, wo der Großozean liegt? Ich bin desachens so müde. Der Großwal betrachtet den winzigen Fisch einen langen Moment. Dann stieß ein Tiefs. How des Summen aus, das durch das Wasser vibrierte, ein Gergusch, das sich leer empfüllte als die Zeit. Es sprach MIT einer Stimme. Die Tiefbett. Sag mir, Kleins, sagt was heilt dich gerade fest? Was ist das für ein Substanz, gegen die du mit den Flossen drickst, dich vorzubegehen? Was ist das durch den Kiemen flieht und dir Leben gibt? Der Kleinfisch hat keine Antwort. Dies Fragen erscheinen ihm wie sinnlos Rätsel. Sein Mission war es, Finden der Ozean, ganz zu schweigen beim Wasser. Wieder einmal frustriert schwamm Davin und ließ den Wall in seiner tiefen, stillen Weisheit zurück. Jahr Virgingen. Die Schuppen der kleinen Fisches verloren etwas von ihrem Glanz, sein Flossen waren müde. Sein Herz war schwer vom tiefer Schmerz der Versigens. War so kammer zu dem Schloss der Angeliktist. Unglücklichste durstigst Fisch der Welt, den allein schien, unfähig, den großen Ozean zu finden. Schließlich war es völlig erschöpft und konnte nicht mehr schwimmen. Sein Verzweifelt Energie für die Su war völlig verflogen. Es hört auf zu kämpfen. Es hört auf zu suchen. Es gab einfach auf, überließ sich dem Wasser in dem Glauben. Es war nun treiben und zugrund gehen. Ein misservoll bei seiner Suchen. Und in diesem Moment der Religion hingab hört es zum ersten. Mal auf den Kind begann schwer, HL dotender still. Spürt es den sanften, stutzenden Druck des Wassers seinen Kripper. Das es hielt und wie ein Vulkamin, weich umarming. Es spürt den coolen, lebensspendenden Fluss der Substanz. Der Mihilos durch sein Kiemen strömte, und es von innen heraus und great. Es spürt die Jeweltige, grenzenlos, vernetzte Prassens, die sich in alle Richtungen erstreckt. Ein Prassens, von der es nicht getrennt, sondern ein Teil der war. Ein Schock der Erkenntnis, so tiefgreifend, dass es belegt still war, durch vor sein WESEN, das der Ozean. Es war nie ein Ort gewesen, den man finden konnte. Es war nie ein Geheimnis, das sie zu entdecken galt. Es waren immer genau hier, der eigentliche Ort seiner Existenz. Und nur die Verzweifelt Suche, der Glaub, getrennt von dem zu sein, was es sucht, hat es darin gehindert, es zu erfahren. Sein Durst war eine Illusion.
Geschaffen durch diese zu nach einem it da in diesem Moment trieb der alte Meeresschildkröte wieder vorbei. Sie sah den kleinen Fisch, der nicht mehr umflitzt, sondern in vollkommener, heiterer Stillschwert. Die Schildkröte lächelte ihr langsam ihres Lächeln. Ah, sagt sie. Du hast aufgehört zu suchen, der Kleinfisch dessen. Hers nun leicht den Ball war, antwortet einfach. Ich muss dies nicht finden. Ich muss nur offern, mich zu bügen, zu erkennen, dass ich bereits zu Haus war. Du, mein Lieber, warst auf deiner Lebenslänge. Manchmal verzweifelten, zu ein Nachlieb, wie ein durstiger Fisch. Man hat dir beigebracht, dass Liebe ein Ziel ist, ein Person, ein Preis, gen Jesu gewinnen gilt. Du hast dich erschöpft durch das Leben geschwommen und jeden, den du getroffen hast. Gefragt, kannst du mir Lieb geben? Hast du Lieb? Wo findest du Lieb? Und die Weißen dich herum haben dir wie kryptisch Antworten gegeben. Denn die Wahrheit ist so einfach, dass man sie leicht übersieht. Die Wahrheit ist das. Du bereits darin steckst. Du bist bereits darin gefangen. Ist das eigentlich Medium deiner Existenz? Liebe ist kein Objekt. Sie ist ein Seinschustin. Sie ist eine Atmosphäre. Sie ist die gründlich bewusste Existenz. Unser Leid rührt nicht von einem Mangel an Liebe. Es rührt von unserem tiefen, unersichtlichen Glauben, dass Liebe selten ist und wir von ihr getrennt sind. Die Einladung hüt Abend lautet, mighty der Suche aufzuhören. Die hektisch Suche aufzugeben. Einfach stehen zu bleiben, zu schweben und zu fühlen. Lasst ihnen Adam dich zu dieser Erkenntnis führen. Der Adam ist die physische Manifestation. Diese Wahrheit ist immer. Statt jedem bedingungsloser Verfügung. Du musst nicht Gott genug sein. Dienen nächsten Eten zu werden. Du musst in dir nicht verdienen. Du musst einfach offen dafür sein, in zu empfangen, bersiken wir es jetzt. Wenn du hier liegst, spür deinen Atem, stell dir, Joar, du atmest mit jedem Atemzug nicht nur Luft ein, sondern ein universell Wohlwollen-Prozess. Ein viel sanfter, bedingungsloser Akzeptanz. Atme es ein und spür, wie es nicht nur den Lunge, sondern jed einzeln Zell dens reichsten gehört. Spüren Sie mighty jenem Ausatmen. Wie Sie loslassen und sich diesem weiten, unterstützenden Welt hingeben. Sie müssen sich nicht selbst halten. Sie werden gehalten. Sie schweben in einem Museum der Nähe. Daher die beste deren. Warum Liebessuckers Liebesempfänger zu werden und schlichtlich zu erkennen, dass man nicht von der Liebe selbst getrennt ist. Du bist ein Well in diesem großen Ozean. Die Liebe, die du suchst. Beste aus derselben Substanz wie du. Was wenn sie offern werden, die Welt Liebe zu bitten. Und sich Status und einfach der Liebe öffnen werden, die bereits. Da ist im einfachen Wunder ihres Adams. In der stillen Unterstützung der Bettys unter ihnen, in der stillen Lebendigkeit ihres eigenen Körpers. Die hektische Energie der Fisches, die verzweifelt bedürftige gibt, die aus dem Glauben und den Mängel entsteht, beginnt sich aufzusalzen. Sie wird durch ein Gefühl des Friedens und der Voll ersetzt. Du bist kein Bettler der einen Tropfen Wasser bittet. Du bist der Ozean selbst, der sich an sein eigen Natur erinnert. Also ruht dich jetzt aus, lass dich treiben. Du brauchst nicht zu holen. Du musst nirgend hin. Du hast endlich Offer zu schwimmen. Spür einfach die Liebe, die dich heilt, die Liebe, die dich atmet, die Liebe, die du bist. Wenn du in diesem Ozean rust und in dieser grenzenlosen Akzeptanz treibst, entdeckst du möglicherweise ein tief still. Die hektische Energie. Der Zuhause Notch, da selbst im ruhigsten Ozean können alte Gefühle aufkommen. Erinnerungen an Einsamkeit, wellender Angst,
Phantomscher aus alten Stürmen keinen noch immer über die Oberfläche krauseln. Einen unerschütterlichen Frieden zu finden, der selbst diesen Stürmen standhält, müssen wir lernen. Einen Anker aus diesem weiten, friedlichen Ozean in die stillen, ungesterten Tiefen darunter zu werfen. Wir müssen lernen, den Anker. Der still zu nutisi ihn da SCHL auf jetzt, HR auf zu setzen. Du schwimmst im Ozean der Liebe und bist endlich zu Haus da SCAL jetzt, HR auf zu setzen. Du schwimmst im weiten, wohlwollenden Ozean der Liebe und bist endlich zu Haus. Wenn du in diesem Ozean Rust in dieser grenzenlosen Akzeptanz schwimmst, entdeckst du ein tief und tief still, die hektisch Energie der Sue last Nacht. Das Verzweifelt schwimmen hört auf. Und stattdessen beginnt ein stiller Frieden zu gegimmern. Da selbst im ruhigsten Ozean keinen Allzuwettermuster zu erkennen. Ein plötzliche Well der Einsamkeit nach einem vergangenen Liebeskummer kann aber die Oberfläche krauseln. Ein kalter Streitmang der Zukunftsangst kann aus der Tief aufsteigen. Ein Phantomscher aus einem alten Sturm kann sie nicht unsicher. Man, vielleicht haben Sie das schon einmal in Ihrem Leben bemerkt. Sie erleben einen Moment vollkommenen Friedens, ein Gefühl der Ganzheit, und dann taucht ein einziger Gedanke, eine Erinnerung oder ein Gefühl der Sehnsucht auf. Plötzlich fühlen Sie sich wieder hin an Vergüren in solchen Nachtschwebes. Und dem Sie sich festhalten können, hier verlieren sich so viel von uns. Wir haben einen Hauch von Frieden, wissen über Nacht, wie wir angesichts der unvermeidlichen Wellen des Lebens standhalten können. Unerschütterlichen Frieden, ein Frieden, der Soul der Ruhe has aus dem Sturm standhält, müssen wir lernen, mehr zu tun, als nur zu treiben. Wir müssen lernen, einen Anker zu werfen. Einen Anker, der uns nicht mit der irdischen Oberfläche verbindet, sondern mit der tiefen, ungesterten Still, die meilenweit darunter liegt. Wir müssen lernen, den Anker der Still zu nutzen. Meiste ihres Lebens haben sie wahrscheinlich Angst gehabt. Wir als Kultur haben panische Angst davor. Wir fühlen jeden freien Moment im Mitteilen. Wir schalten den Fernseher, das Radio oder einen Podcast ein, sobald wir ein leeres Haus betreten. In ruhigen Momenten scrollen wir endlos durch unsere Handys. Wir setzen ständig Nachgesprochen und plaudern, while wir in der Still Angst vor dem haben, was unsere Urteil. In der Still haben der Gefühl, wir denen wir weggelaufen sind, endlich eine Chance, uns einzuholen. Das Ließen der Einsamkeit, der steten Schmerz unverbeteter Trauer, das rastlose Murmeln der Angst, die tief nörgelte Stimme, die flüstert, du bist nicht genug. Wir nutzen Lärm als Puffer, als ständiges Lichtspedibingsmittel, uns davor zu bewahren, dies Ding zu fühlen. Dies ist ein natürlicher Bewältigungsmechanismus, der aus dem Wunsch entsteht, sich selbst zu schützen. Das ein Preis ist hoch. Lass sie ständigen der Oberfläche des eigenen Lebens, ständig hin und her von Jenna und den Wellen, denen sie ausweichen wollen. Oder Stabilität, oder Frieden finden sie dort nie. Sie finden ihn nur in der TIEFE Abend wir unsanft, bei der Still entfremden. Wir werden lernen, dass sie keine Lehr ist, die man fürchten muss, sondern ein tief, ruhig, liebevoll Prozess. Wir werden entdecken, dass still nicht der Kell unseres Schmerzes ist, sondern der Zufluchtsort, in dem wir entschuldig. Davor Zuflucht finden. Heute Abend werden wir lernen, den Anker der Still zu RFE und lassen Sie mit Ihnen einen jungen Bootsmann erklären. Der Angst vor dem HETT du lebt in einer gesteigen Hafenstadt und Verdiente.
seinen Lebensunterhalt, MIT, dem Transport von Gütern in seinem kleinen, robusten Boot, Liebe das Gefühl der Sonne auf dem Wasser und das sanft Schaukeln der Wellen in einem ruhigen Tag. Da sein Leben wird geprägt von einer tiefen und anhaltenden Angst vor Stürmen. Sein Angst hatten sie einer seltsamen Sicherheitsverliebtheit. Sein Boot war MIT einem riesigen, schweren Anker ausgerüstet. Daher benutzte ihn. Trat nicht. Stattdessen fand im Hafen immer der größten, beeindruckendsten Schiff, Jultig, hochvergende Handelsschiff und Schinnage. McTige Priestschiff und band sein kleines Boot MIT langem dicken Seilen in See. Glot, ihr immens Grage und Stark wurden in Schützen und wenn es sich in ihr stable band, wird auch stable sein dort in guter Weise funktioniert, fällt sich durch die Binding in dies Riesen trügerisch schicker. Aber nicht frei. Sein kleines Boot wurde ständig von den Bugengien der Gröhrenschiff hin an her geschoben und hin an her Gästigen. Wenn sie sich mighty der Flut bewegten, konnte nie seinen eigenen Mittelpunkt, seinen eigenen Ruhepunkt finden. Seine Position wurde immer von der Bugung von etwas außerhalb seiner selbst bestimmt. Eines Tages fegt ein gewaltiger Sturm über den Hafen, schlimmer als was die Stadt seit einer Generation erlebt hat. Der Himmel verfinstert sich, der Wind heult wie ein hungriger Wolf und der ruhige Hafen verwandelt sich in einen wilden, chaotischen Hexenkessel. Die Sicherheitsstrategie der Jungbootsmans wurden zum Verhängnis. Die großen Schiff, die einst als Symbol der Stabilität erschienen, verwandelten sich in Werkzeug des Chaos. Sie kämpften gegen ihr massiven Anker und schwangen wild und stürmischen Wind. Sie zogen das Kleinboot mittig. Zerrten, deren und warfen es hin und her. Sein Boot wurde gegen den Holzrumpf ein Schiffs geschleudert und kratscht dann gegen den harten Stein des Piers. Die Seil, die in Sicherheit bieten sollten, wurden nun zu seiner Vernichtung. In der Falle, sein Boot wurde von genau den Zerrissen. Und denen sich festgebunden HETD, da in seiner Panik bemerkte etwas Seltsames. Inmitten all der Krakens und Chaos verhielt sich ein kleines Boot, das einem ruhigen alten Seemann gehört, Anders. Es haben sich so auf den riesigen, wütenden Wellen, schien aber seine Position zu halten. Es wird nicht gegen die Docks geschleudert. Selbst mitten im Sturm schien es ruhig und ausgeglichen zu sein. Während einer Kursen, windstill formt der Jung Bootsmann seinen Hand zu einem Trichter und rief über das aufgekühlte Wasser hinweg. Alter Mann, wie kann Ihr Boot so stabil bleiben? Worin sind Sie festgebunden? Der alte Seemann, dessen Gesicht ruhig und wettergekühlt wie das Meer selbst war, tät einfach in das dunkel, stürmische Wasser neben seinem Boot. Mein Anker, rief. Zurück, sein Stimme ruhig gegen den Wind. Es in keinem der Schiff an der Oberfläche befestigt. Dort herrscht bei Sturm immer Chaos. Mein Anker liegt tief. Tief im Meeresboden, wo es still und ruhig ist. Der Sturm tobt nur in der Oberfläche. Der Meeresboden weiß nichts davon. Mein Anker heilt mich in der Still, nicht im Chaos. Jung Bootsman starten an, und plötzlich erkannte seinen schwerwiegenden und beinahe tödlichen Fehler. Hat Sicherheit gesagt, indem sich und Hüber McTige aber letztlich instabil klammert. War Stabilität so erkennen nun, kommt nicht vom Festhalten und den Dingen in der Oberfläche des Lebens. Sie kommt von der Verbindung. MIT der tiefen, stillen, unbeweglichen Still, die unter all dem Chaos LIEGT da, MIT den Hinden sogar sein Messer und Türkchen Teisau, die in die großen Schiffbanden. Einen Moment lang trieb furchtbar hilflos da dann schab MIT aller Kraft seinen schweren Anker overboard. Hörte das stummen Wasser klatschen und spürt, wie Geiket rasselt, als immer tiefer sank, und dann ein
Sans, Eberfestes Dumper Schlag das, Spurter durch den Boden seines Boots. Der Anker hat den Neersboden erreicht. Das Boot wurde noch immer von den Wellen hin ergeworfen. Der Wind heult noch immer. Aber es kracht nicht mehr. Es hielt sein mit. Es words SSIR dazu. Mein Lieber, worst dieser Jungbootsman. Die großen Schiffsen, all die Uhren. Dinge, die du dich gebunden hast, dich sicher zu fühlen und Gasgefühl die Alleinseins zu vermeiden. Die ständige Anwesenheit eines anderen Menschen, deren los Lärm des Frenzers. Die Ablenkung durch soziale Medien, die hektisch gestrige Dienstlebens. Du hast geglaubt, diese Dinge werden dich beschützen. Aber sie haben dich nur in der theoretischen Oberfläche gehalten. Hin und hergerissen von Kräften außerhalb deiner Kontrolle. Die Lehrheier ist klar und befreiend. War emotional Stabilität, wahren Frieden, bindet man nicht in dem man in etwas Höherem festhält. Man findet in dem man einen Anker in der tiefen, tiefgründigen Still der eigenen Wesens wirft. Dies inner Still, dies große Still, ist immer da. Sie existiert unter der stürmischen Oberfläche deiner Gedanken und Gefühle. Dies Still ist keine Wesenheit. Sie ist keine Lehre. Sie ist ein lebendig, intelligent Prozess. Sie ist der Wheat Bewusstraum, in dem alle Gergush, alle Gedanken, alle Gefühle entstehen und vergehen. Betracht sie als ein Leinwand, die Gedanken und Gefühle sind, die wilden, bunten Pinselstrich bei Jungles. Du hast den Leben damit verbracht, dich mit den Pinselstrichen zu identifizieren und zu glauben, dass du sind des Chaos des Jungles. Die Einladung des Beste deren zu erkennen, dass sie die Leinwand selbst sind, der still ungründerlich Hintergrund, der das Gesamtbild enthält. Wenn du dich zum ersten Mal entschiedest, in die Still einzutauchen, wirst du wie erlebt. Vom Lärm des Sturms empfangen. All die ängstlichen Gedanken, wie denen du weggelaufen bist, werden dich herumwirbeln. Das ist normal, das ist okay. Der Anker folgt gerade durch das turbulent Wasser. Hab Geduld in mein Tier selbst. Lass ihn sinken, bersigen wir es jetzt. Ein Satz, geführt Übung zum Anker werfen, spür den Bewusstsein jetzt wie einen festen. Schweren Anker, der im Boot dient Bewusstseinsroute, in der Oberfläche spürst du das Wetter Dienstgeists. Die Gedanken über den Tag, die Sorgen morgen, die Erinnerungen und Gestern. Das ist dein Reise-Berufung. Nimm sie einfach wahr. Lassen sie nun in mein tiefem Vertrauen und Entspannung den Anker sanft los. Stellen sie sich wie aber die sie die Bootskleider an seine Absti da is. Drink durch die Oberschicht der unruhigen Alltagsgedanken. Lass sie los. Der Anker sinkt TIEFER do is drinkt durch tiefere Emotionen. Wirbel der Sorgen, Strom der Traurigkeit, Strudel der Sehnsucht, du musst sie nicht behaben oder bekämpfen. Lass einfach den Anker deines Bewusstseins durch sie hinterchinken. Immer tiefer, lassen sie es hinter die Geschichten sinken. Sie aber sich selbst erseln, hinter die Erinnerungen, hinter die Plan. Noch tiefer in das ruhig, dunkel, friedlich Wasser unter all dieser Aktivität. Und schicklich spüren sie uns. Solid landen. Ein weicher Dampfer schlag wenn dem Anker auf dem weiten stillen Meeresgrund der Reinensein zurückkommt. Das ist die groß still. Der unberührt, friedvoll Boden diens eigenen Bewusstseins spürt jetzt die Verbindung. Den Geist ist noch in der Oberfläche. Die Gedankenwellen beginnen noch kommen im Gehirn. Aber du treibst nicht mehr sie alles. Du bist jetzt im tiefen, unerschütterlichen Still verbunden. Du bist zentriert. Du bist geerdet. Du bist sicher. Ruh dich higher. Ein Weil aus. Verwurzelt in der Still. Die Still ist den wahres Auflicht. Nichts kann dir higher schaden. Nichts kann diesen tiefen Frieden
Stren. Were schon immer higher, and hat auf dich gewartet. Ren du higher Rust, verankert in dieser Tiefen still. Beginnt etwas bemerkenswertes zu geschehen. Das Verzweifelt verlangen nach Dingen, nach Gedanken, nach Lob, nach Identität, nach der Anwesenheit eines anderen Menschen beginnt zu schwinden. In dieser Still bist du nicht jemanden, der geliebt werden muss. Du bist einfach nur Präsenz. Dieser Still scheinbar Leer, Raum ist keine Leer, wie der man sich fürchten muss. Ist ein Heiligtum der ultimativen Freiheit. Ist ein großer und wunderschöner innerer Palast, ein Ort tiefer Ruhe und des Friedens. Ist der Palast des NXIHTS.ST, LF, Jets. Sicher verankert im tiefen, friedlichen, stillen Ozean deiner wahren Natur. Lass dich von den Wellen und der Oberfläche sanften ein tief und heilsam ruhigen Schlaf jetzt. Sicher verankert im tiefen, friedlichen, stillen Ozean deiner wahren Natur. Lass dich von den Wellen und der Oberfläche sanft in ein tief und heilsam ruhigen Zentrier und Gebergen in der Still, dialen Stürmen zu gründlich. Wenn du higher Rust, verankert in dieser tiefen Still, beginnt etwas bemerkenswertes zu geschehen. Das Verzweifelt verlangen nach Dingen, nach Gedanken, nach Lob, nach Identität, nach der Anwesenheit eines anderen Menschen beginnt zu schwinden. In dieser Still bist du nicht jemand, der geliebt werden muss. Du bist einfach nur Präsenz. Dieser Still scheinbar leer Raum, den sie berühren, ist keine Leer. Die man fürchten muss. Ist ein Heiligtum höchster Freiheit. Ist ein großer und wunderschöner innerer Palast, ein Ort tiefer Ruhe und des Friedens. Willkommen im Palast, den es mag seltsam klingen, denn sie haben ihr ganzes Leben damit verbracht. Erdbezies ist ein der tiefsten und subtilsten Lasten. Da wir tragen, wir glauben, MIT jeder Faser unseres Seins, dass wir ein solid und beeindruckend Identität aufbauen müssen, geliebt. Wordvoll und sicher zu sein, dort wir bauen diese Identität Stein für Stein auf. Der Stein, ein guter Mensch der Baustein, der Science Intelligenter, Baustein das Science Creative, oder stark, oder spiritueller, eine Brille ben wir bauen aus diesen Eigenschaften ein. Haus der Persönlichkeit und verbringen den Rest unseres Lebens damit. Zu erhalten, zu verteidigen, zu polieren und in ständiger, unterschwelliger Angst zu leben, das ist ein Kennt. Wir glauben, dass unsere Liebenswürdigkeit direkt mit der strukturellen Integrität des Gesamtes zusammenhängt. Der Aufwand ist die Norm. Wir befinden uns in einem ständigen inneren Monolog und überprüfen unsere eigenen Leistungen. Bin ich freundlich genug, meine Identität als guter Mensch zu bewähren? Habe ich etwas Kluges gesagt, meine Identität als intelligenter Mensch zu bewähren? Dieses Haus des Selbst ist kein Zuhause. Es ist ein Gefängnis, selbst wenn es schon dekoriert ist. Es ist ein Gefängnis, baut aus unseren eigenen positiven IGE in SCAPFG. Wenn wahre Freiheit, wahre Frieden nicht darin liegt, das perfekte Haus der Identität zu bauen, sondern in der Erkenntnis, dass man im weiten, offenen Raum des Himmels leben kann, wenn die tiefste Liebe nicht gedurcht verdient wird, dass man was beeindruckt, sondern entdeckt sich in der großen Beginnfreiheit des Einsichts insbesondere. Lassen Sie mich Ihnen ein Geschichte über einen Prinzen erzählen. Der einen Palast mit 1000 Zimmern erbtedat, war ein junger Prinz, nachdenklich und aufrichtig, und hat gerade den Thron von seinem Vater geerbeten. Mit der Krotei. Schlüssel zum großen einem weitläufigen labyrinthischen Gebiet, das seit Jahrhunderten besten.
Der Palace were nun sein Zuhaus, Eberis folgt sich nicht so an. Denn der Palace hat 1000 Ruhen, an jeder einzelnen Raum war ein Vermächtnis. Ein Beurteilung, ein clear definition dessen, were sein SOLT da, betracht die Heilige Krieger. And das Licht, das von der alten Rüstung, den geschürften Schwur reflektiert wurde. Flüster im Zoo, du musst stark sein. Du musst entschlossen sein. Du musst ein Kämpfer sein. Und spürt das schwer. Der Wick der Rüstung auf seinen eigenen schwachen Schuld. RN.E betracht die Bibliothek der Weisen. In deren Luft der Duft von altem Papier und Lederlag. Die hochaufregenden Regal, Geffel, MIT Zehntausenden von Schriftrollen, schienen sich herabzuben und zu murmeln. Du musst wie sein. Du musst gebildet sein. Du musst alle Antworten kennen. Und spürt die Erdrückung last, all day Wissens. Das sind nicht Besses, stand in der großen Galerie. Unter den strengen und urteilenden Blicken der Porträtsänger vorfahren. Sie starten MIT strengen Bemaltung herab, und ihr Schweigen schien zu fordern. Du musst ehrenhaft sein. Du musst unseren Namen hackelten. Du darfst nicht versiegen. Betrat die Schatzkammer. Einen Raum voller Gold und Juwelen, und ihr kalter, harter Glanz schien zu sagen. Sie müssen ein kluger Herrscher sein. Sie müssen den Reichtum beschützen. Sie müssen wohlhabend sein. Jeder Raum, jeder Fleur, jedes Objekt im Palast, schrie mein Identit entgegen. Ich sag dem, was Ermisser folgt sich völlig erdrückt von der Last dieser 1000 Erwartungen. Versicht für jeden Eils zu sein, Krieger und Gelehrter, Diplomat und Finanzier, und dabei folgt sich wie Netz. Folgt sich wie ein Hochstapler, wie ein Geist, der in einem Zuhaus umheriri, das nicht sein eigenes war. Es gab keinen Raum für ihn, EINFSC HSEI.EMS Events. Aber wohl tigt und willig erschippt von der Last seines eigenen Erbs, unter der Zielos. Einen dunklen, burgessen Korridor entlang. Sah ein klein, schlicht, unmarkiert Tür aus, schüchtem. Dunklem Holz. Es war ein Tür, da ihm noch nie über aufgefallen war. Sie hat keinen golden Griff, keinen kunstvollen Schinzerien, sie war willig und auffällig. Getrieben, von einer plötzlichen, seltsamen Neugier. Verniedert sie und trat ein. Der Raum war LEER.is, gab keine Bucker, keine Portraits, kein Schatz. Die one bestanden aus glattem, hellem, leuchtendem Stein, der Boden. Warcall. Das einzige Merkmal war ein einziges, großes, rundes Fenster, das wie ein großer, offener Mott aussah, und nicht auf das Negri, sondern nur auf den weiten Lehren. Stern übersichten Himmel blickt. Das einzige Gergusch war das Fernflüstern des Winds. Es gab nichts in diesem Raum, das ihm tagen konnte, war sein Salt. Sonst war die Schierlehr für seinen verwirrten Geist erschütternd, fast beängstigend. Da als die Einfigtür hinter ihm in Schoss fiel, Birkem in Einwell. Der Erleichterung, so tief, so absolut, dass in deine Weiten und Azuboden sank da in diesem Raum, wurde nichts von ihm verlangt. Muss nicht stark sein, muss nicht ries sein, muss nicht ehrenhaft sein, die still verlangt keine Identität. Die kallen one boten kein Spiegelbild eines Königs. Ohne Gegenstand und ohne Geschich, die ihn definierten, war frei, aber nicht der Prinz. Aber nicht der, war einfach ein Mensch, der auf einem Holzboden sah und die still leer Luft. Eine Timmy at mir. Zum ersten Mal, nicht als Mensch. Ein tiefer, schildernder, befreiender Atem sagt. Ihm wurde klar, dass dieser Lehrraum der Wortvolksschatz im ganzen Palast war. Dies war kein Raum des Nichts. Es war ein Raum des Allseits, war der Raum reinen Potentials. Aus dem alle anderen Rollen gespielt werden konnten. Ohne eine. Gefangen
Zu sein Daughter Wust, das in die Hologer Krieger gehen die Rusting and Ligen kommt. Wenn stark sein musst, denn Wust, das Jetterzeit in diesen Raum zurückkehren kommt, sie abzuligen. Kant in der Bibliothek der Weisen studieren, wissend, das Weisheit nicht in den Büchern lag, sondern in stillen Lehren Raum, der Eils Wissen in Dalton, Kant, ohne von ihm definiert zu werden. Sein war zu Hausrechter. Palast might sein in 1000 Zimmern, sondern der ein Lehrraum in diesen Herzen. Den Geist ist dieser Palast. Und du hast den Leben unermüdlich damit verbracht, 10.000 Regum zu schmacken. Sie MIT Erinnerungen, Erfolgen, Misserfolgen und BOR allen MIT-Vorstellungen, Daven, du Fullen, wo du bist. Denn ich bin ein freundlicher Menschraum. Denn ich bin ein ängstlicher Menschraum. Denn ich bin ein spiritueller Setter. Raum, und du hast die Erdrücken last dieser inneren Architektur gespürt, die tiefste Lehre des Zen. Ein Konzept namens Sunyata. Wie ist oft bei Realität dieses Lehrenraums hin? Sunyata wird oft MIT-Lehre übersetzt, was jettig irreführend sein kann. Is bedeutet nicht ein schwarzes Loch nihilistischer Netz. Is ist keine Lehre. Is ist ein dynamisch, intelligent und befreiend Lehre. Is bedeutet Lehre von einem festen, getrennten, unabhängigen Selbst. Denken Sie an ein Wolk. Was ist ein Wolk? Sie ist kein festes, separates Wolkending. Sie ist ein dynamischer Prozess aus Wasser, Temperatur, Luftdruck und Licht. Sie hat keine feste, unabhängige Identität. Und deshalb kann sie eins sein, ein Hotch, ein Wodge, ein joltig Gewitterwolk. Sie kann zu regen werden do IBNFALL. Du bist kein festes Du-Ding. Du bist kein Substantiv. Du bist ein Verb. Du bist ein Fließender, dynamischer. Prozess aus Gedanken, Empfindungen, Erinnerungen und Bewusstsein. Und das ist kein Verlust. Is ist die ultimate Befreiung, wenn sie kein fester Ding. Du kannst nicht dauerhaft gebrochen werden. Wenn du keine feste Identität hast, kannst du nicht gefangen oder eingesperrt werden. Wenn du glaubst, ich bin ein ängstlicher Person, bist du in einem Gefängnis. Angst ist ein Siegelstein in der Wand deines Hauses. Aber wenn du erkennst, dass du der Raum bist durch das Gefühl der Angst vertritt, sie sind frei. Das Wetter kann durch den Himmel sehen, aber es kann dem Himmel nichts anhaben. Das ist die Freiheit, mit zu sein. Es ist die Freiheit des Lehrenraums. Es ist der Frieden, zu wissen, dass der eigene Wort nicht in dein Mobbell im Palast gebunden ist. Lassen Sie uns nun diesen Raum besichtigen. Lassen Sie uns heinigen. Stellen Sie sich wie Ihrem geistigen Audio, wie Sie durch die Überfüllen. Gengers eigenen Geistgehirn. Sehen Sie den Raum Ihrer Karriere, gefüllt MIT Druck und Ambitionen. Sehen Sie den Raum Ihrer Familie, MIT all Ihre komplexen Geschichte und Ihren Rollen. Sehen Sie den Raum Ihrer Vergangenheit, gefüllt MIT Geistern und Trafen. Spüren Sie die Last all dessen. Deren los Druck, gibt es sein, versuchen Sie nun, sie zu finden. Ein Einweg unmarkiert zur irgendwo in den Korridoren. Ihr Seins, sie ist bescheiden. Sie fällt nicht auf, aber sie wissen, dass sie da ist. Öffnen Sie vorsichtig die Tür, treten Sie über die Schwelle und lassen Sie die Tür hinter sich fallen dort. Sie befinden sich jetzt im Palast des Netz, Ihrem eigenen inneren Heiligtum. Dem großen Lehrenraum.spren. Sie das tiefgefüllte Befreiung. In diesem Raum haben Nein, Sie haben keine Geschichte. Sie haben kein Geschlecht, kein Alter, keinen Beruf. Sie haben keine Erfolgs zu verteidigen und keine Misserfolge zu behren. Alle Bausteine ihrer Identität liegen wie oder Tür. Sie müssen hier nichts sein. Sie müssen nichts tun. Sie müssen nichts wissen. Einfach.
Spür das einfähig, unkompliziert Gefühl des Adams, der in dienen Kripper ein und ausströmt, ohne dass du ihm ein Bezeichnung geben kannst. Ruhe in der Achtsamkeit, die einfach da ist, und blieb bei still. Diese Achtsamkeit bist du. Nicht den Geschicht, sondern den wahres, gegenwärtiges, lebendiges Ich. Dies ist der Frieden, der alles verstehen, übersteht. Wenn du hier in diesem wunderschönen, leeren Raum innere Freiheit rust, verwundert sich den Beziehung zu anderen Gründel bist. Wenn du keinen anderen Menschen mehr brauchst, den Identität zu bestätigen, wenn du ihn nicht mehr als Fehlenden baust ihn brauchst, der den gibt du endlich Wohlständig. Matcht bist du frei. Du kannst ihn lieben, ohne etwas von ihm zu brauchen. Ein Beziehung ist nicht länger der Verzweifel sich zweier zerbrochener Hälften, ein Ganzes zu bilden. Sie wird zu einer wunderbaren Verbindung zwischen zwei Wesen, die bei der Freiheit ihres eigenen leeren Raums entdeckt haben. Sie wird zu einer Brach, gebaut aus zwei Ganzen und souveränen UFERN.SCH, L.I. jetzt. Lass die Mauern die Persönlichkeit mit sich auflösen. Lass den Gefühl ein festes, solides Ding zu sein in den Weiten. Friedlichen und befreienden Raum dieser inneren Still verschmelzen. Ruhe in der Freiheit nehmen nirgends du. Einfach nur hier zu sein, hier ist das vollständig fortlaufend. Skript für den Zetten Abschnitt, das direkt und das in den Newton anschlägt. Schläft jetzt. Lass die Mauern des Gefängnisses deiner Persönlichkeit sich auflösen. Lass den Gefühl ein festes Ding zu sein in den Weiten. Friedlichen und befreienden Raum dieser inneren Still verschmelzen. Ruhe in der Freiheit nehmen nirgends du zu sein. Einfach nur hier in dem großen, leeren Raum im Zentrum des Seins. Das Ausruhen in diesem wunderschönen, leeren Raum innerer Freiheit wundert uns. Es wundert insbesondere unsere Einstellung. So Liebe und Verbundenheit? Wenn diesen ruhigen, heilsamen und friedlichen Raum in dir entdeckst, erkennst du, dass dir nichts fehlt. Du bist keine Hälfte, die nach einer anderen Hälfte sagt, ganz zu werden. Dies Erkenntnis steht im sanften Widerspruch zu einem unserem meisten geschützten und zugleich schmerzhaften kulturellen Mythen, dem Mythos der anderen Hälfte. Dies Geschichte wird uns auf 1000 Arten vermittelt, dass irgendwo der Draugen ein besonderer Mensch ist, der uns vervollständigt, dass Liebe ein magischer Entität der Verschmelzung ist. Bei dem zwei unvollständige Menschen miteinander verschmelzen an eins. Endlich ganz worin da ist ein Zen-Geschichte, aber auch ein Geschichte, die immenses Leid verursacht hat. Denn, glaubt nur die Hälfte zu sein, sucht sich einen Partner MIT der verzweifelten, hungrigen Energie eins Hungernden. A word im die unbeglich undirekt verglast aufbürden. Sehen, kel de Glux, de words understabilit, zu sein jen wir diesem Mythos glauben schenken. Word die Angst wie dem verlassen werden zu einem erschreckten verlassen. Zu werden bedeutet, wieder unvollständig zu sein, ein zerbrochen Hälfte. Wir kennen uns in der Beziehung verlieren an unsere eigenen Hobbys. Freundschaften und Interessen verkümmern lassen, wenn wir versuchen, unsere Identität unseres Partners zu verschmelzen. Wir werden zu einem Projekt, das ist so. Reparieren gilt, oder wir suchen nach jemandem, den wir retten können. Es ist ein Blaupause für gegenseitiges Abenteuer, ein stiller Vertrag für gegenseitiges Leiden. Da was wir. Wenn wir dauerhaft und tief und grand Liebe auf einem ganz anderen Fundament ruht, was wir, wenn sie nicht aus einer verzweifelten Verschmelzung zweier Hälften, sondern aus einem ermutigen Zusammentreffen zweier ganzer Beste. Was wir, wenn die Chance und Widerstand
kriegt Verbindung keine Bruch, Word die auf. Weinkenden Treibsanden beginnt, Sandern ein. Die MIT Absicht und Geschick zwischen zwei festen, souveränen und unabhängigen Ufern gebaut wird. Lassen Sie mich Ihnen ein Geschick über zwei Inseln, die sich ständig senden. Verbunden zu werden, .st, sich zwei wunderschöne Inseln bio. Uppig MIT, Leuchten Grunnen Wäldern, einer einzigartigen, farbenfrohen Tierwelt. Sie werden durch ein Schmäh, aber turbulent Meerensch getrennt. Die Strömungen waren stark und die Stürme konnten heftig sein. Die Bewohner jeder Insel konnten die Küste der anderen sehen. Sie konnten den Rauch ihrer Feuer sehen und die Lesenklang ihrer Musik im Wind rennen. Und sie senden sich nach einer Verbindung. Sie träumten von Handel, von Freundschaft, davon ihr Leben und ihre Kulturen zu teilen. Sie träumten davon, ein Bruch zu bauen, generationlang versichern sie es. MIT großer Mühe und Hoffnung arbeiten die Menschen beider Inseln zusammen, sammelten das Stärksholz und flackten die Dixon-Seil, da jeder Versuch scheitert. Manche Brücken stürzten unter ihrem eigenen Gewicht ein. Andere wurden vom ersten schweren Schirm zerrissen. Die Trümmer wurden in die Juligen Küsten gespult. Ein trauriges Denkmal ihrer gescheiterten Versuch, eine Verbindung aufzubauen. Das Kernproblem lag nicht in der Konstruktion der Brücken, sondern in den Ufern von denen aus sie bauten. Die Küsten beider Inseln bestanden aus Weikem, schönem, aber letztlich instabilem Sand. Als die Bauarbeiter versuchten, die großen Pfeiler, die Bruch tragen sollten, zu versenken, bot der Treibsand keinen festen Halt. Das Fundament gab nach und die Gesamtkonstruktion wurde von Anfang an gefährdet. Ihre Konzentration was so stark auf die Verbracht gerichtet, dass sie den Zustand ihres eigenen Bodens völlig außer Acht ließen. Nach so vielen Misserfolgen wurden die Inselbewohner verbittert und nachdrückend. Sie begannen, sich gegenseitig die Schuld zu geben. Die Menschen von der Ostinsel riefen übers Wasser. Ihr Ufer ist zu schwach. Ihr Sand ist zu weich. Ihr seid schuld, dass die Bruch eingestürzt ist. Und die Menschen von der Westinsel antworteten, nein, ihr ist schuld. Ihr Fundament eingestürzt. Sie zogen sich in eine Zustand einsamer, von grob geprägter Isolation zurück, wobei jeder insgeheim war. Die Schuld liegt beim anderen und das ein war dauerhaft Verbindung, einfach ein Unklicker. Traum sei eines Tages erreicht ein kleines Boot, die ausgest. Deren sah ein Ingenieurin mighty Rohigum, weißen Blick. Sie galt, es wurde nicht als Brückenbauerin, aber als Meisterin der Fundamente. Die Inselbewohner erhielten ihre Charge. Geschichte von gescheiterten Verbindungen und bitterer Schuld. Sie hört geduldig zu. Dann, anstatt aber das aufgehört Wasser zur anderen Insel zu blicken, drehte sie den Rücken zu und ging landeinwärts, wobei sie den Boden unter ihren Füßen studiert. Ihr Problem, sagt sie mit dem freundlichsten, ist nicht die Bruch. Es ist das Ufer. Ihr versucht, aus ihrer individuellen Unsicherheit heraus ein großes gemeinsames Bauwerk zu errichten. Sehnsucht nach dem anderen Ufer ist so stark, dass sie den Boden, auf dem ihr steht, vernachlässigt habt. Sie sagt den Bewohnern der solchen Insel, vergisst fürs erst die Bruch, vergisst die andere Insel. Ihre Arbeit ist higher. Zu Haus, und sie lehrt sie, wie man einen großen Deich baut, ein solides Fundament im Wasser. Es war eine langsam, schwierige und unglamouröse Arbeit. Sie mussten den weichen, treibenden Sand ihrer alten Überzeugungen und Gewohnheiten weggraben. Sie mussten schwer Solidstein der Selbsterkenntnis erbauen und sie sorgfältig platzieren. Sie mussten den harten, soliden Fels ihrer eigenen inneren Wahrheit finden und darauf aufbauen. Diese Arbeit hat nichts mit der anderen Insel zu tun. Sie mussten es selbst tun. Sie mussten ihre Genes verbauen. Dann siegelt sie zur westlichen Insel und
Braxton, Genau, Dasselbe. Ein ganzes Jahr lang arbeiten die beiden Inseln parallel. Aber getren voneinander. Ihr Fokus lag nicht mehr auf der Sehnsuchtsnachstelle, was jenseits des Wassers lag, sondern auf der Anverser ihrer eigenen Heimat. Wenn sie arbeiteten, geschah etwas Wunderbares. Die Selbstwunder wurden zu anderen Menschen. Sie wurden geerdeter, selbstbewusster, unabhängiger. Sie entdeckten einen Stolz und eine Ganzheit in der Stärke ihrer eigenen Insel, die sie nie so vergessen hatten. Ihr Glück hing nicht länger von der Möglichkeit einer Verbindung als das Fundament. Für die War kehrte wies Ingenieur zurück. Die Ufer beider Inseln bestanden nun aus breiten, festen, unerschütterlichen Granitmauern. Jetzt seht sie lächelt. Sie ist bereit, Einbruch zu bauen. Und da ist es mal wird der Prozess einfach. Ja, soberfreudig. Die Pfeiler sanken in die massiven Steinfundament und hielten fest. Die Bruch, die sie errichteten, were elegant and mutig and unglaublich stark. Sie stand fest und wunderschön und verband die beiden Inseln. Sie hatten die Tiefselection der Liebe und Verbundenheit gelernt. Ein Gesumbruch ist kein verzweifelter Griff von einem schwankenden Ufer zum anderen. Sie ist ein ermutigendes Angebot, das von einem Ort fester Ganzheit zum anderen reicht. Die Bruch wird nicht vollständig. Es verbunden sie keinen Freihin in her Gehirn und die Antigerlich. Voll ihrer bereits vollständigen und wunderschönen Welten miteinander TIEL. Ino du bist ein dieser Inseln. Und die Beziehungen in deinem Leben sind die Brücken, die du zu bauen wirst hast. Wie kennst du den Schmerz einer einsturzenden Bruch, den Schmerz, auf Sand zu bauen? Wie hast du jemandem die Schuld für eine gescheiterte Verbindung oder wurdest du verantwortlich gemacht? Die Einladung haben lautet, den Blick sanft vom anderen Ufer abzuwenden. Den Blick von der Person abzuwenden, von der du glaubst, sie wird dich vervollständigen und in auf den heiligen Boden deines eigenen Seins zu lenken. Die liebevollste und wichtigste Arbeit, die du jemals leisten wirst, ist der Aufbau deines eigenen Ufers. Das bedeutet nicht, dass sie perfekt, vollständig geheilt oder erleuchtet sein müssen, der Liebe würdig zu sein. Es bedeutet lediglich, ihren Fokus zu verlagern, emotional Souveränität zu erlangen, zu lernen, ein eigenes Selbstwertgefühl zu entwickeln, den eigenen Schmerz zu lindern und in der eigenen Gesellschaft Frieden zu finden. Das ist die Arbeit, die ihr Fundament bildet. Darum geht es in den ersten 9 Abschnitten. Unser heutigen Reise, da es bedeutet, den Raum zu verlassen, in dem du wurdest. Es bedeutet zu verstehen, dass dein Wort wie das Sonnenlicht ist. Es bedeutet, dein eigener Riss mighty Gold flicken. Es bedeutet, dein ursprüngliches Gesicht zu finden und der Berg zu sein. Es bedeutet, in deinen Körper heimsuchen, die Luft der Liebe zu atmen, den Anker der Still zu werfen, und im Palast des Nits zu ruhen. Jeder dieser Momente ist ein großer fester Stein, den du in dein eigen kannst lassen, jetzt hinfallen. Stell dir, du stehst am Rand deines eigenen Seins. Spür den Boden unter deinen Füßen. Ist weicher, please understand. Der Licht von den Stimmungen und Meinungen anderer beeinflusst wird oder wird fester, wie Fels. Stellen Sie sich wie Sie sich ruhig bucken an einen schönen, schweren, glatten Stein aufheben. Dieser Stein heißt selbstmitvoll. Legen Sie ihn zu Ihren Füßen. Spüren Sie, wie der Boden etwas fester wird. Nehmen Sie nun einen weiteren. Dieser heißt innerer Frieden. Legen Sie ihn neben den ersten. Nehmen Sie einen weiteren.
an einen weiteren, emotional Ehrlichkeit, spüren Sie, wie Ihr Fundament MIT Jedemstein, den Sie setzen, stärker Wort. Spüren Sie, wie der Boden unter Ihnen fest, zuverlässig und unerschütterlich Wort. Dies ist Ihre Arbeit, nicht für jemand anderen, für Sie das STIEHEN Sie, jetzt in diesem festen Ufer, das Sie gebaut haben. Spüren Sie die Sonne auf Ihrem Gesicht und die Meeresbreise in Ihren Haaren. Spüren Sie die still, unerschütterliche Kraft Ihrer eigenen Ganzheit. Sie sind nicht nur ein Hälfte. Sie sind ein Ganz, wunderschön und autark Insel von diesem Ort der Fall aus. Kannst du aber das Wasser zu anderen Inseln blicken. Nicht mighty der Verweifelten. Sehnsuchts ein Schiffbrüchigen, sondern mighty der ruhigen, offenen Neugier. Ein Surrigen Wesens. Du kannst ein Hand oder ein Brock ausstrecken, nicht aus Not, sondern aus dem aufrichtigen Wunsch heraus, dienen Reichtum zu teilen. Du wirst wissen, dass du, sollte Brock Gemmels errichtet werden, immer noch ganz bist und auf deinem eigenen festen Boden stehst. Das ist die wahre Freiheit, in der Liebe du auf diesem festen Ufer stehst, das du selbst geschaffen hast. Du merkst dir ein neues Erkenntnis. Du merkst, dass du nicht ein Neubrauchen gebraucht, sich ganz und glücklich zu fühlen. Du bist vollkommen, genau hier und jetzt. Das führt zu einer neuen und wunderbaren Entdeckung, dem Reichtum deiner eigenen Insel. So lange glaubst du. All die Schönheit und das Glück liegen im anderen Ufer. Jetzt bist du endlich frei, dich. Zu drehen und das herrlich unentdeckte Land deines eigenen Seins zu erkunden. Selbst wenn du allein bist. Du bist frei, den Reichtum des unbeobachten Raums zu entdecken. Schläft jetzt auf dem festen, unerschütterlichen Boden deines eigenen, souveränen Ufers. Du bist ganz, du bist vollständig und du lebst in tiefem, unerschütterlichen Frieden. Schläf. Jetzt auf dem festen, unerschütterlichen Boden deines eigenen, souveränen Ufers. Du bist ganz, du bist vollständig und du lebst in tiefem, unerschütterlichen Frieden. Du in diesem festen Ufer stehst. Dass du dir selbst geschaffen hast, dämmert dir ein neues, befreiendes Erkenntnis. Du merkst, dass du die Bruch nicht brauchst, dich vollständig zu fühlen. Du brauchst nicht die Verbindung zu einem anderen, dich vollständig zu fühlen. Das Glück, das du auf der anderen Insel vermietet hast, findest du jetzt genau hier, im Boden unter deinen Füßen. Dies führt zu einer wunderbaren Entdeckung. So lange wird dein Blick sehnsüchtig nach Auetät über das Wasser. Jetzt. Zum ersten Mal bist du frei, dich zu drehen und das Reich, großartig und unentdeckt Land deines eigenen Seins zu erkunden. Du bist frei, durch die Wälder deines eigenen Geistes zu wandern, dem Vogelgesang deines eigenen Herzens zu lauschen und den Reichtum deiner eigenen Welt zu entdecken, wenn du allein bist. Du bist frei, den unbeobachten Raum zu betreten. Seit deines Lebens hast du eigentlich subtle Angst vor dem Alleinsein, MIT, der herumzutragen. Diese Angst wurzelt in der tiefen Überzeugung. Dein Leben habe nur den wirklichen Sinn, wenn es von anderen gesehen wird. Du hattest das Gefühl, dein Freude sei nur der nicht, wenn dich jemand lächeln sieht. Dein Schmerz wenn nur den gültig, wenn jemand dein Tränen sieht. Deine Existenz folgt sich und wie eine Offerung auf einer Bahn. Und ohne Publikum hattest du das Gefühl, du könntest genauso gar nicht existieren. Du würdest zu einem Geist für dich selbst, wenn du allein warst. Das ist ein Tief. Und Form der abendliche Einsamkeit fühlt sich dadurch wie ein Streif und ein Zustand der Unsichtbarkeit und Bedeutungslosigkeit. Vielleicht haben Sie Ihr Lehren schon in MIT lernen. Ebelenking und Gesellschaft Gefühl, die Ihnen nicht einmal Spaß macht.
nur dem schrecklichen Gefühl zu en unbeobachtes, unbeachtes Selbst zu sein Gott Dios. Was, wenn dieser Glaube auf einem Missverständnis der Realität selbst beruht. Im Zen gibt es ein Tiefwurzelung für das. Was ist unabhängig von jedem Beobachter. Ein Blum, die tief im Wald blüht, unsichtbar für jedes menschliche Auge, ist nicht weniger schön. Es Farbe ist nicht weniger leuchtend, ich Duft, nicht weniger so. Ihr Realität bedarf keiner Bescheigung. Was wenn es in ihrem eigenen Innenleben genauso war? Was wenn der Reichtum ihrer Seins, ihrer Gedanken, ihrer Gefühl, ihrer bloßen Prozess, vollkommen und absolut gültig war, selbst wenn niemand sonst da ist, in du besuchen. Heute Abend werden wir den tiefen und friedlichen Reichtum, der unbeobachten Raums erkunden, lassen Sie mich Ihnen ein Geschichte über einen berühmten Maler an einen versteckten Garten. First, each Elon, dot is, gab einen Maler, der ganzen Land für sein großartigen Naturbilder gefeiert wurde. Sein besonderer Gabe war es, gen Lichtenfall auf Blumen und Blätter einzufangen. Das sein Gabe war mit dem tiefen Bedürfnis nach Publikum verbunden. Malte ausklärlich in der Öffentlichkeit an Stelzelle auf der Platz. Oder in königlichen Gritten auf, wo sich Menschenmengen versammeln und sein können bewundern konnten. Das ehrfurchtige Keuchen der Zuschauer war der Treibstoff für sein Genie. Glott, das sein konstant damit hatte selbst nur dem. Erschweren, wenn sie gesehen und gelebt wurden. Hört direkt über einen legendären verborgenen Garten versteckt hinter den Mauern eines alten vergessenen Klosters. Es galt als der schönste Garten der Welt, voller Pflanzen und Blumen, die nirgendwo sonst zu finden waren. Der Maler war besessen davon, außerhalb deren sein ultimatives Motiv, das Meisterwerk, das sein Vermächtnis festigen sollte, nach langem Suchen erhielte der Erlaubnis einzutreten. Kam eine in den großen Gefolg von Assistenten und Verdehren, Zehner, Staffele in einer riesigen Leinwand. Der Garten wird tatsächlich schöner, als sich heit vorstellen können. Da ein Name kaum war, sein Gedanken waren ganz von der Aufführung erfüllt. Walt seinen Aussichtspunkt dennoch, wo das Licht für sein zukünftiges Publikum im dramatischen Wirken wird, und mich sein Farben im theatralischen Flair. Sein Fokus lag nicht auf dem Garten, sondern auf seiner Hallensgartens und der Anerkennung, die ihm einbringen wird, gerade als seinen ersten. Pinselstrick setzen Walt, stolpert ein ungeschickter Assistent, der mit einem Wassertopf herbeihielt und fiel gegen ihn. Der Maler stürzt unglücklich und ein Scarfs Nackens Gurgush drang aus Rennen. Sein Malhand or GEBR well, der Wattenbergs Wife von Birkenman. Sein Meisterwerk war ruiniert, Beverly's überhaupt begonnen. Hat, sein Gönner, waren enttäuscht, sein Assistenten entschuldigten sich. Die Gesamtaufführung war in einen desaströsen zum Stillstand gekommen. Frustriert und wahllos ging der Alleyweg, brach das Projekt eben blieb. Allein Zurich. Zusammenhang ist sunken auf einem Stuhl mitten im schönsten Garten der Welt. Unfähig zu arbeiten, sein großes Ziel, im ersten Tag sah nur Trubsinnig. Da ein verflucht sein Pack. Sah den Garten nur als Schupplatz seines Versigens. Zweiten Tag ließ sein Wort allmählich nach und wurde von tiefer lingual abgelöst. Es gab nichts zu tun. Niemanden, den beeindrucken kann. Keine Langwand. Geier vollen Kio NNT. Da am dritten Tag. In der Tief dieser unfreiwilligen Still begann zum ersten Mal tatsächlich Sender, Garten, der keine Leinwand hat. Auf die sich konzentrieren kann. Kann sein Blick frei umschweifen.
Zum ersten Mal bemerkte die komplex samtige Textur des Musses, das auf einer Steinmauer wuchs. Beobachtete ein einzeln Bien, schwer von Pollen, die mei Tiefem, summendem Zielstrebigkeit von einer Blut zur nächsten Schluck. Sah ein winzig schillernd Spin. Die zwischen zwei Blättern ein Netz von unglaublicher Komplexität, Unschönheit wet, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Das niemals Anerkennung finden WRDE.I, Vergag, sein Handlung. Vergag seinen Raum? Beobachtete einfach nur. Beobachtete das langsam, Bedkeit entfaltet, eins Farnmittels, ein Prozess, der Schinden gauert und völlig lautlos war. Bemerkt, wie sich das Licht im Lauf des Tags veränderte, nicht als ein einzufängiges Motiv, sondern einfach. Als langsamer, lebendiger Tanz, wurde Zujde unbeobachten Lebens im Garten. Der geheimen, tiefgründigen und ständigen Aktivität, die sich MIT oder ohne Publikum abspielt, wurde klar, dass seine Bilder immer nur einen einzigen, lauten, eingefrorenen Moment eingefangen hatten. Die Wahrscheinlichkeit des Gartens lag in seinem stillen, kontinuierlichen, unbeobachten Prozess. Sein Realität lag nicht in einem einzelnen, performativen Augenblick, sondern in seiner stetigen, andauernden, unbeobachten Existenz da verbracht. Ein Wort in diesem Garten, ohne einen Pinsel anzufassen, es sah einfach nur der beobachtete Lauf. Empfand ein Gefühl von Frieden und Verbundenheit, das tiefer war als jeder Applaus, den Energie erhalten hat. Wurde klar, dass der Garten nicht von gemäht werden musste, zu sein. War von sich aus schon, brachte kein Publikum, die Schönheit zu erleben. Musst nur ein Wissenden still sein. Du warst dieser Mailer unglaubst. Dein Leben sei nur dann wertvoll, wenn du etwas erschaffst, dem ein Publikum applaudiert. Du warst so auf die Leinwand deines Lebens konzentriert, darauf, wie es auf. Ander Wort, dass du die tief Stillschönheit des Gartens deines eigenen Seins übersehen hast. Dein inner Welt ist dieser verborgene Garten. Es reichen unentdeckten Wundern. Dein Gedenken, dein Tagträume, dein Erinnerungen, die still Art und Wies, wie sich dein Gefühl, wie das Licht verändern. All das geschieht. Els ist real, els gültig, ob Gemmen Daven Wees. Oder nicht, Einsamkeit ist kein Zustand dem Engels. Sie ist ein Chance. Sie bietet die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit endlich von der Leinwand abzuwenden und den Garten selbst zu erleben. Sie bietet die Chance, das Geheim Innerleben zu erleben, das sich ständig in dir entfaltet. Lassen Sie uns einen Moment in Ihrem unbeobachten Zimmer sitzen. Wenn du hier in der Still deines eigenen Raums ruhst, reach deine Aufmerksamkeit. Nach innen. Du führst wie niemandem ein Show-off. Du führst mich einmal für selbst ein Show-off. Du nimmst einfach wahr, was bereits da ist. Das was in den Moment die stillen Wunder im Garten, Arten, Erseins. Wie bemerken Sie die subtle, sich ständig verändernde Landschaft der eigenen Gedenken. Sie sehen vorbei wie Wolken, bilden sich und lassen sich wieder auf. Sie müssen niemandem berichten. Sie können sie einfach beobachten, wie Spürst du das still, geheim Leben deines eigenen Körpers, das Innerreich, das wir selber besagt haben. Den gleichmäßigen Schlag deines Herzens, den sanften Rhythmus deines Atems. Geist ist das still im sich Leben deines Gartens. Immer. In Arbeit ohne Applaus zu brachen, wie spüren Sie ein Gefühl, eine Stimmung, wie einen Sonnenstrahl oder einen coolen Schatten im Garten. Sie müssen es niemandem erklären oder rechtfertigen. Sie können es einfach so sehen, als Teil der reichen und vielfältigen Landschaft Ihrer inneren Welt. Der Frieden, den du suchst, liegt nicht am anderen Ufer. Ist genau hier in der stillen Wertschätzung deiner eigenen, unbeobachten Existenz.
Den wird heinz nicht von einem Zugenebi. Wie die an sich Blumen ist den Schienheit ein Innewanti ASAC Idak WN und du in diesem Festen. Selbstgebauten Uferstasten zufrieden den Reichtum deiner eigenen Insel erkennst du, das den Glück nicht länger von einer Brück abhängt. Das verändert den Sicht auf das Wasser selbst. Du musst es nicht kontrollieren, nicht bekämpfen, nicht zwingen, deinen Willen zu tun. Dasselbe Prinzip gilt für die anderen Menschen in deinem Leben. Wenn du ganz allein bist, brauchst du sie nicht mehr zu kontrollieren. Du kannst sie so sein lassen, wie sie sind, ihren eigenen Lauf nehmen. Du kannst lernen, den Fluss in sein eigenes Meer fließen zu lassen, das sie jetzt jetzt im Uppigen. Wunderschönen und tieffriedlichen Garten ihres eigenen Seins. Sie sind der einzig dankbare Zug seiner geheimen Wunder. Und das ist mehr als genug. Schlafen Sie jetzt im Uppigen. Wunderschönen und tieffriedlichen Garten ihres eigenen Seins. Sie sind der einzig dankbare Zug seiner geheimen Wunder. Und das ist mehr als genug, wenn Sie diesen tiefen Reichtum in sich selbst entdecken. Die Stillzufriedenheit in Ihrem eigenen, unbeobachten Zimmer beginnt ein kraftvoller Ruhe. Die hektisch, bedürftige Energie, die einst ihr Beziehungen zu anderen prägt, beginnt sich zu lösen und aufzulösen. Da sie nicht länger auf andere Menschen aus Kälte, Glücks oder der bestätigen Intuition sind sie Wander. Anstrengenden und unglücklichen Aufgaben befreit. Sie kontrollieren zu wollen. Obligen Sie, wie viel Energie Sie darauf verwendet haben, die Gefühle, Gedanken und Handlungen anderer zu kontrollieren. Die subtilen Manipulationen, ein Lob zu bekommen. Die Argumente, emittieren können dazu bringen wollten, Ihren Standpunkt zu akzeptieren. Das Schweigen, zu bestrafen und ein günstiges Verhalten zu erzwingen. Die ständigen Ängstlichen. Bemühungen, jemanden dazu zu bringen, sie zu lieben, bei ihnen zu bleiben oder sie zu akzeptieren. Diese Anstrengung ist wie der Versuch, Wasser zu formen. Es ist ein vergeblicher und zutiefst ermüdender Kampf gegen die fundamentale Natur des Lebens. Andere Menschen, wie sie, sind riesig, komplex und souverän Insel. Sie haben ihre eigenen Strömungen, ihr eigenes Wetter, ihr eigen Inner. Geology. Der Glob, man kann oder sollte das kontrollieren, ist die Wurzel immensen Leids für sie und sie. Der Großlehrer der Losgültigkeit, ein Eckpfeiler der Zen-Weisheit, ist kein Gültigkeit. Sie ist ein warmes, liebevolles und süßes, respektvolles Loslassen. Es ist die Weisheit, den festen Griff die Welt in der Loslassen. Es ist der Tieffrieden durchs Death, wenn man offert, den Fluss des Lebens bergauf fließen und stattdessen lernt, seinen natürlichen, kraftvollen und geheimnisvollen Lauf zu lehren. Es ist die Weisheit, den Fluss in sein eigenes Meer fließen zu lassen. Lassen Sie mich Ihnen die Geschichte von zwei Bauern erzählen, die im selben Fluss lebten. Der Fluss war breit und tief. Floss von einem hohen Berg herab und schlängelt sich durch ein weites, fruchtbares Tal. Zwei Bauern besiegen seinen Ufern Grundstück. Der erste Bauer war ein Mann voller Angst und Selbstbeherrschung. Betrachtet den mächtigen, wandernden Fluss nicht aus Kälte des Lebens, sondern aus Chaetischen, unzuverlässiger Kraft. Beschloss, sich seinen Lohnen nicht unterzuordnen. Walten B. her RSC in der verbracht 10 Jahre im Heldenöfen. Ein erschwenden Kampf gegen den Fluss. Baute ein komplexes System aus Diegen, Kangeln und Deichen, das Wasser genau dorthin zu leiten, wo es haben wollt, wann immer es wollt. Sein Ziel war es, ein präzises Wassermensch auf sein bestes Grundstück umzuleiten und so den Rest des wilden Flusses in Schach zu halten.
sein Leben war von ständiger. Schläflöser Wachsamkeit geprägt. Ständig überprüft sein DGMI. Auflex, ständig befreit sein Kangel von Schlamm. Bei den Frühjahrsfluten oder die ganz Nacht, im strammenden Regendraugen am Stapelt Samstag. Rennt sein Herz wie Angstklapp, sein ausgeklügeltes System kennt Versagen. In der Trockenzeit matcht sich Sorgen, nicht genug Wasser abgelegt zu haben, und botte sein Kangel immer tiefer. Sein Körper war eingespannt, sein Geist ständig in Angst, und sein Bewegungsfluss war von Konflikt und Kampf geprägt. Versicht, den Fluss seinem Willen zu unterwerfen, sein Nachbrenn. Dies Whitebohren war eine Frau in meiner Beobachtungsgabe und Weisheit. Sie hat ein anderer Bewegungsfluss. Erst verbracht sie nicht mitbauen, sondern einfach nur mit Beobachten. Sie beobachtete, wo der Fluss natürlich floss. Sie bemerkt, wo nach den Beschwemmungen den reichhaltigsten Schlamm abgeriert. Sie sah die tiefer gelegenen Gebiet, die selbst in der Trockenzeit blieben, anstatt zu versickern. Den Fluss zu zwingen, zu ihr zu kommen, beschloss sie, zum Fluss zu gehen. Sie pflanzte ihre Feldfrucht in seinen natürlichen Ufern und den Stellen, die der Fluss ihr aus die fruchtbarsten gesehen hat. Sie pflanzt Boom, die feuchte Wurzeln lebten, in tiefer gelegenen Boden und Feldfrucht, die weniger Wasser brauchten. Im hergelegenen Boden. Sie baute keinen einzigen Damm. Sie gestelte ihr Leben Einkling und natürlichen Gegebenheiten. Das USS ist, dass ihr Leben war von Frieden geprägt. Bei Hochwasser ließ sie das Wasser fließen. Wohl wissen, dass es ihren Feldern frischen, fruchtbaren Boden bracht. In der Trockenzeit vertraut sie darauf, dass die tiefen Wurzeln ihrer Feldfrucht, die Feuchtigkeit finden wurden, die der Fluss spendet. Sie ehrt den Fluss als mächtigen und souveränen Partner, nicht als zu besiegenden Gegner. Ihr Ernst war stets reichlich, und ihr Geist war stets ruhig. Sie verschwendet ihr Lebenskraft nicht im Kampf gegen den Fluss. Sie nutzte sie, das Leben zu pflegen, das der Fluss großzügig ermöglicht. Du warst der erste Bauer, in denen Beziehungen hast du versiegt, den Chemie der Erwardung und Kontrollkankel zu errichten. Du wolltest, dass der Fluss der Liebe und Aufmerksamkeit eines anderen Menschen auf ein ganz bestem Weise direkt zu dir flieht. In einem vorhersehbaren und kontrollierbaren Strom, und du hast die tief Erschwing und Angst deines Kampfs gekannt. Du hast die Angst vor der Flut, ihr What oder ihren Rucksack, und die Angst vor der Gleichgültigkeit oder Vernachlässigung. Gespürt die Aufforderung dieser Lehre beste gern zum zweiten Bauern deuten. Sie bedeutet, das Anstrengen, Unterfangen, andere zu kontrollieren, aufzugeben und stattdessen die Weisheit zu entwickeln. Ihren natürlichen Fluss zu beobachten und zu ehren. Das bedeutet zu akzeptieren, dass man jemanden nicht zwingen kann. Eine zu lieben. Man kann nicht zwingen zu bleiben. Man kann wieder seine Stimmungen durch seine Gedanken kontrollieren. Jeder ist sein eigener mächtiger Fluss. MIT geheimten geheimnisvollen Kell und seiner unaufhaltsamen Anziehungskraft auf sein eigenes Meer. Dagegen hinzukommen bedeutet, selbst zu den Fluss fließen zu lassen ist eine tiefer Entspannung. Es ist das Gefühl deiner Hand, die so lange die Vorstellungen geballt werden, wie die Dinge sollen sein. Endlich weicher werden und sich öffnen. Wenn ein geliebter Mensch in einer deren Stimmung ist, lernt man nicht. Zu versichern, sie zu beheben oder zu unterdrücken. Man sieht sie als turbulent Strömung in seinem Fluss und kann in seinem eigenen festen Ufer stehen und im Leben schenken, ohne von der Flut mitgerissen zu werden. Man hat sein Wetter nicht zu seinem EIGENE.WE in Gemini entscheiden. Trifft
Der du nicht verstehst oder Guffy, kannst du in seinen Weg gehen lassen und darauf vertrauen. Das sein Fluss, sein Ideen Weisheit hat, auch wenn du sie nicht sehen kannst. Du entlist dich aus dem Bedürfnis der Ingenieur seines Lebens, zu sein, dass es geht nicht darum, passiv oder schwach zu werden. Dies Weitbohren were nicht schwach, sie were unglaublich wies. Ihr stark lag in ihrer Beobachtung, ihrer Akzeptanz, und ihrer Bewahrungsstimmung MIT der Realit. War stark liegt nicht darin, die Realit zu bekämpfen, sondern darin, sich anmutige Medien zu bedingen, das lassen Sie uns jetzt dies befreien spüren. Stellen Sie sich einen Fluss vor, der vor. Innenfleet. Dieser Fluss repräsentiert eine Person oder eine Situation in ihrem Leben, die sie zu kontrollieren versuchen. Sind sie die Kraft seiner Strömung? Sind sie, die sich seiner Natur entsprechend bewegt? Spüren sie nun in ihrem eigenen Körper? Die Anspannung, die sie verspüren und sie versuchen, zu stoppen. Spüren sie die Verspannung in ihren Schultern, das Zusammenpressen ihres Kiefers, den Noten in ihrer Mägen. Das ist die Energie, die widersteht. Das ist der Ursprung der ersten Dauern. Nehmen Sie diese Anspannung tiefel wahr. Sie entstand aus dem Bunch nach es assyrisch. Da ist die ELO. Langsam außermen VOR, wie Sie Ihren Griff lösen. Visualisieren Sie, wie sich Ihre Hand öffnen. Spüren Sie, wie die Spannung in Ihren Schultern und Ihrem Kiefer nachlässt. Sie stoßen den Fluss nicht weg. Sie hören einfach auf, dagegen anzukämpfen. Sie lassen ihn los. Spüren Sie da immens. Weil die Friedens, die dies hinab MIT sich bringen kann. Sie sind nicht länger für den Lauf des Flusses verantwortlich. Ihre einzige Verantwortung besteht darin, Ihren eigenen Garten zu pflegen und in Ihrem eigenen festen Ufer zu STEAEN den Fluss fließen bedeutet, frei zu sein. Sie wurden nicht länger im Ufer und sind von jeder Biegung des Flusses geplagt. Sie kennen ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Reichtum ihres eigenen Lebens. Ihr eigenes Wachstum und ihren eigenen Frieden richten. Wenn man lernt, anders so sein zu lassen, wie sie sind, instead eine neue Herausforderung. Ihr Fluss mag stürmisch sein. Ihre Strömungen mögen Trümmer von Wort oder Kritik in MIT sich tragen. Friedlich in unserem eigenen Ufer stehen zu können, müssen wir lernen, wie der Großberg zu sein. Der das Fluss der Überblick. Der Berg, der alle Jahrzehnte des Flusses, alle Sturm an dem Sonnenschein erlebt. Dessen Tiefs, Stillswiesen, jettig völlig unvergindert bleibt. Wir müssen lernen, das Wetter der Welt in uns vorbesehen zu lassen. Schlafen Sie jetzt. MIT dem sanften Rauschen des Flusses im Hintergrund Ihres Geistes. Sie keeping vernickt, dagegen. Sie haben Frieden damit geschlossen. Und Sie run, sicher und geborgen auf Ihrem eigenen festen Boden. SCALEN. Sie. Jetzt MIT dem sanften Rauschen des Flusses im Hintergrund Ihres Geistes. Sie keeping vernickt, dagegen. Sie haben Frieden damit geschlossen. Und Sie ruhen sicher und geborgen auf Ihrem eigenen festen Boden. Ihnen Sie lernen, den Fluss des Lebens und der Liebe fließen zu lassen. Ohne kontrollieren zu müssen, entwickeln Sie ein tiefes Gefühl innerer Freiheit. Sie sind nicht länger an das Verhalten oder die Lohnen anderer gebunden, Ihr eigenes Wohlbefinden zu gewährleisten. Da dies Freiheit erfordert eine neue Praxis. Wenn Sie friedlich im eigenen Ufer stehen wollen, wenn der Fluss des Lebens eines anderen Menschen vorbeifliegt, müssen Sie lernen, sich nicht von diesen Strömungen mittragen zu lassen. Ihr Fluss kann manchmal stürmisch sein, kann das kalte Wasser der Kritik, die reißenden Stromschnellen des Ohrens oder den trüben Schlamm der Traurigkeit MIT sich führen.
En manchmal fliederen, mij dem warmen sonigen funkel, van een doen eigen. Die meest seit diens levens war dien innerresten diesen wexelden stremmingen volledig ausgeliefert. Ein freundliches Wort von jemandem kann dien zum Leuchten bringen. Ein scharfes Wort kann einen plötzlichen, eisigen Sturm in dien Hers bringen. Dien innere Frieden was so unberechenbar wie das Wetter, while du zugelassen hast. Das emotional Wetter andere dien Eigens diktiert. Emotional subordinate zu üben bedeutet, sich in den Berg zu verwandeln, der das Flustal überblickt. Der Berg let die Sujwurm der Sommersen, die besen kalte Winterwinds, die wette Gewitters und die sanft still Chinis. Let all dies Wetter, aber ist nie definiers tief, still, Steiner Wiesen de Burges. Bleibt ganz und gar selbst. Ungeachtet der Wettervorsage. Dies ist die Lehre der Wirklichkeit, oder eine Kals verandert sich. Gedanken, Gefühl, Stimmungen, Empfindungen, sie alle sind wie Wettermuster, die auftauchen und vergehen. War stable zu, finden bedeutet, sich nicht mehr mighty. Dem flüchtigen Wetter zu identifizieren, sondern zu lernen. In dem unermesslichen, unveränderlichen, berglichen Bewusstsein zu ruhen. Das all dies in sich TRGGD lassen sie mich in einen Union. Ein Siedler an sein Hegel, Erzmann, ein junger Mann, fest entschlossen, unerschütterlichen Frieden, finden, beschloss, die Welt hinter sich zu lassen, und in einer Hegel ho oben in einem großen Berg zu meditieren. Die Hegel war klein und kahl, hat aber ein Wiedfnang. Die einen herrlichen Blick auf den Himmel und die drunter liegenden Teile erblickt. Anfangs war sein spirituell. Praxis ein völliger Fehlschlag, denn sein inneres Zustand hing völlig vom Wetter ab. In hellen sonnigen Tagen folter sich erlebte. Sah in Meditation und folgt sich glückselig, weit und voller Liebserwelt. Dacht sich, das ist dies. Ich habe Frieden gefunden. Doch dann kam ein Tag MIT Regen. Nebel, die Welt außerhalb seiner Hegel versanken, grauer, feuchter Dusternis. Und in diesen Tagen folgt sich der Ansiedler Elend. Zweifel und Verzweiflung erfüllten ihn. Folgt sich einsam, gefangen, und war abersucht, dass sein Zuhang nach Erlichtung ein Schwindel war. Sein Stimmung spiegelte den Himmel weiter. Ein Gewitter war ein Tag in Unruhe, what in Aufregung blitzen in seinem Kopf auf. Ein ruhig, klar, sternenklar Nacht bracht ein Gefühl vorübergehender, hinter, sehr brecklicher Transzendenz. Sein Frieden war völlig in Bedingungen genutzt. Identifiziert sich nicht MIT dem, auf dem erlebt, sondern MIT dem Wetter. Das aber in da so Virgin in der Jahr. Sein Leben war an Achterbandfahrt, Glücksleger, Handen. Verzweifelter Tiefen, die ganz von den Wolken bessen die über die sie langsam. Durch die Berghölligkeit seines Abends begann sich etwas zu verändern. Hat so viel tausend Stunden damit verbracht. Einfach nur dass sie sitzen und zu beobachten, dass sein Bewusstsein sich vertieft. Begann, nicht nur das Wetter selbst wahrzunehmen, sondern auch den weiten, stillen Raum, in dem sich etwas spielte, bemerkt, dass in einem sonnigen Tag der wheatblau Himmel da war. Und in einem stürmischen Tag war der Himmel trotzdem hinter den Wolken. Der Himmel selbst war vom Schirm nicht betroffen. Die Wolken waren nur vorübergehend besser. Die durch QUE begann, Dies Verständnis auf sich selbst anzuwenden. Bemerkt, dass ein glücklicher Gedanke aufkam und ein angenehmes Gefühl verspürt, dann verschwand dies. Ein wonder Gedanke kam auf und erlöste ein heißes, beklemmendes Gefühl aus. Und auch dieser verschwand schließlich. Erkennt,
das sein Gedanken in Gefühl, genau, wie das Wetter wären. Vorübergehend, flüchtige Nickdei, Gründungen, Wahrheit darüber, war.wer also, oder, nicht das Gleichzeitiggefühl. War nicht der Charge. Gedank. War das still, beständig, bergleich Bewusstsein, das all dies MIT, EBT, dies, war ein revolutionär Durchbruch. Als das nächste Mal ein heftiges Gewitter aufsah. In seiner Hegel an ließ sie keinen Widerstand. A Biobachte den Blitz und spürt die entsprechende Erregung in seinem Nervensystem. Daher wast, ich bin nicht diese Erregung. Ich bin der Berg, der den Blitz spürt. Hört den Donner grollen und spürt die Ängste in seinem Bauch vibrieren. Daher wast, ich bin nicht diese Angst. Ich bin die still. Die den Klang des Donners in sich treit. Als die Song das nächste Mal ein Wurzellang strahlen schien. Spürte die Wurm und die Freude. Daher klammert sich nicht. Darin, Genosis und Wust, auch das geht vorüber. Ich bin nicht dies Glückseligkeit. Ich bin der Himmel, in dem dieser Sonnenschein erscheint. Hat endlich aufgehört, sich mit dem Wetter zu identifizieren. Hat gelernt, wie der Berg selbst zu ruhen. Sein Frieden wurde nicht länger in Bedingungen genutzt. Es war ein tief still unerschütterlicher Prozess, die in der Sonne und am Sturm der War. Hat gefunden, ohne gesagt hat, Wars dieser Jung Einsiedler, diesen Innerwelt vollständig vom emotional Wetter der besten geworden. Der Sonnenschein des Lobs hat dich erleuchtet. Der Schirm ihrer Wort oder Kritik hat dir das Gefühl gegeben, wortlos zu sein. Der Nebel ihrer Gleichgültigkeit hat dich verloren und einsam fühlen lassen. Sei Einlebung dieser Übung beste darin, zum Berg zu werden. Sie bedeutet, zu lernen, als das Lied still und liebevoll Bewusstsein. Dass du bist, zu ruhen und zu zulassen, dass die Stimmung deiner eigenen Emotionen und deiner anderen aber dich hinwegsehen, ohne dich aus der Balance zu bringen, last. Und das jetzt gleich üben. Stell dir, wie du wirst dieser groß, massive Berg. Spür den Verbundenheit MIT der Tief. Still Kraft. Dein Bewusstsein ist so weit und still wie der Berg selbst. Stellen Sie sich einen Shannon. Sonigen. Kagvioar. Jemen matcht Ihnen ein herzliches Kompliment, ein Lob, die Warmson seiner Anerkennung schenkt auf Sie herab. Fühlen Sie es, ist angenehm, ist warm. Genigen Sie es in Ballen zugen, aber sehen Sie sich bewusst. Ich bin nicht Geistes. Lob, ich bin der Berg, der von der Sonne erwärmt wird. Die Sonne wird sich irgendwann bügen. Berg sein BLE, IBT.STELLB, wie Himmel verdunkelt sich. Jemen matcht ein kritische Bemerkung oder drückt seinen Tauschen über sie aus. Ein kalter Wind der Teals beginnt zu wehen. Spüren Sie die Kalt auf Ihrer Haut. Spüren Sie die natürlich, menschliche Reaktion von Verletzung oder Abwehr. Erkennen Sie dieses Gefühl an. Aber wissen Sie mit unerschütterlicher Klarheit, ich bin nicht dies Kritik. Ich bin nicht dies Verletzung. Ich bin der Berg, und das ist nur ein kalter Wind, der aber mich hinwegfegt. Der Wind wird sich irgendwann legen. Ihr Berg sein bit.ly IBT.STLL. Sie sich nun einen dichten Nebel der Gleichgültigkeit beohr. Sie fühlen sich unsichtbar, ignoriert. Sie senden eine Nachricht und erhalten keine Antwort. Sie tun etwas Wunderbares und niemand scheint es zu bemerken. Spüren Sie den vertrauten Stick der Einsamkeit, der Gefühls der Unsichtbarkeit? Ist es ein graues, feuchtes, desorientierendes Gefühl? Lassen Sie es zu. Und wissen Sie mit tiefer Gewissheit. Ich bin nicht diese Unsichtbarkeit. Ich bin der Berg, der vorübergehend in Nebel gehüllt ist. Der Nebel ist nicht der Berg, ist nur das Wetter.
Der Nebelwort sich irgendwann lichten. Bergsein wie IBT.dies ist die Praxis emotionaler Freiheit. Is get nicht darum, Mauern zu bauen, das Wetter draugen zu halten. Is get darum. So white, so gierdet, so tief in deinem eigenen Wesen verwurzelt zu werden. Das Wetter keine Bedrohung mehr darstellt. Du entwickelst ein tiefes Vertrauen, dass du mit jedem Wetter klarkommst, weil du weißt, dass du nicht das Wetter. Der Berg wird vom Wetter nicht beeinflusst, weil sein Selbstbewusstsein nicht vom Wetter bestimmt. Es sagt nicht interessant nach Beweisen seiner Großartigkeit. Muss sein Spiegelbild nicht in einer vorbeisehenden Region sein. Dies weist auf ein weiter subtle Eben unserer Ebenjudiet hin. Das Bedürfnis, unseren Wort gespiegelt zu sein. Wir müssen lernen, dass die Kälte unseres Lichts nicht im Spiegelbild liegt. Schläft jetzt wie der Groß, Stillberg. Ruhe im tiefen, stillen, unerschütterlichen Frieden deiner wahren Natur. Renn das flüchtige Wetter der Welt harmlos. VOBEIT.SC.FI Jetsby der Groß, Stillberg. Ruhe im tiefen, stillen, unerschütterlichen Frieden deiner wahren Natur. Renn das flüchtige Wetter der Welt harmlos vorbeizieht. Renn du in dieser berglichen Stable Rust. Magst du dir immer weniger Gedanken über das Wechselwetter aus Lob und Tadel? Du erkennst, dass dein wahres Wesen von diesen vorbesehenden Stürmen unberührt bleibt. Der Berg braucht wieder Diesestimmung der Sohn, sich großartig, zu fühlen. Noch fühlt sich durch den Nebelgeschmack. Ist einfach da. Dies Stable offenbar ein Wetter. Subtilier eben unserer Suche nach unserer Liebe. Is ist die tief, fast instinktive Gewohnheit und selbst in den Augen. Andere Zusachen. Wir erwarten von ihnen nicht nur Lob, sondern ein Spiegelbild unserer Existenz, unseres eigenen Worts. Wir suchen ein positives Selbstbild im Spiegel ihres Gesichts, ihrer Wort, ihrer Zuneigung. Lächeln sie uns an. Spiegelt sich im Spiegel ein liebenswerter Mensch und wir fühlen uns erleichtert. Stirnrunzeln sie oder wenden sie sich ab. Spiegelt sich im Spiegel ein nicht liebenswerter oder fehlerhafter Mensch. Und wir empfinden Furcht und stellen unsere eigene Rille in Frage. Unser Selbstwertvoll wird von der Qualität des Spiegelbilds abhängig. Wir verbringen unser Leben, die Spiegel, uns herum zu polieren, versichern. Anderen zu jäffeln, sie dazu zu bringen, uns ein angenehmes Bild zentrieren. Anstatt an die Kell des Lichts selbst zu kommen. Da was den Wort im Lichtli nicht in seiner schwachen, verserten Reflexion, die großen Lehrlatet. Wir dürfen nicht länger die Reflexion mit der Kell verwechseln. Wir müssen aufhören, auf das flackernde Bild im Teich zu schauen und stattdessen unseren Blick dem Großen. Stillen, leuchtenden Mond selbst zu wenden, lassen. Sie mit ihnen ein Geschäft, aber eine Frau an der Lampe